Good morning, friends. I don't put the sound which. Am I audible to the last rows? Good morning, friends. Once again, this is Dr. Ravindra Reddy, Anthropology faculty. I'm basically a doctor by profession. I became an anthropology faculty out of passion. Like that of you, I too prepared for civil services. I attended interview also. I was one of the national toppers in anthropology in the year 2010. From then onwards, I've been teaching anthropology. This is my 14th year of my teaching career. Today, let us discuss about anthropology, the importance of optional for UPSC, for clearing UPSC exam. What are the criteria that are to be taken into consideration at the time of selecting one optional? And what are the advantages of anthropology optional? And what is the subject content of anthropology? Do we need coaching for anthropology? And what are the specialties of our coaching? I'll explain everything. And everyone knows anthropology is a popular optional, high scoring optional. You might have heard about it. The term anthropology is so popular, but many of you may not be aware of what is meant by exactly anthropology. Anthropology is nothing but study of our society. Very simple. In anthropology also we will study our society. Once upon a time, anthropology was a branch of sociology. But in due course of time, it got its recognition as a separate discipline. That's why in anthropology also we will study society. At this point of time, at this stage, I can give you one very simple definition for anthropology. It is nothing but study of evolution of man and his culture. It is nothing but study of evolution of man and his culture. Evolution of man was started millions of years ago, and it continued for a number of years, thousands of millions of years, and it will continue into the future also. Simultaneously, along with the evolution of man, our culture also evolved. Culture is nothing but a way of living. Along with the evolution of man, cultural evolution also took place, and it will be continued even into the future also. In sociology, generally we'll study the contemporary society or the modern society. But in anthropology, we'll start the study of our society from the time of evolution of man, from the time of beginning of evolution of man. And it will be continued into the present, and in the future, it will continue into the future also. That's why here we are going to study contemporary Indian society also. That is useful for your general studies preparation also. At this point of time, please remember that anthropology is nothing but study of evolution of man and his culture. Now, first let us discuss in this orientation session what is the importance of optional. What is the importance of optional? Everyone knows the pattern of civil services exam. We have prelims examination, mains examination, and interview. Preliminary examination is just a screening test. It is qualifying in nature. If you clear preliminary examination, you will get the chance to write the mains examination. In the mains examination, total 9 papers will be there. 2 papers, they are just qualifying in nature, English and one of the regional languages. Other than these 2 qualifying papers, we have 7 papers. 1 general essay paper,
In general essay paper, you have to write 2 essays. Each essay carries 125 marks, total 250 marks. But that paper, only one paper, total 250 marks, and that general essay paper carries 250 marks weightage. In general studies, total 4 papers are there. Each paper carries 250 marks, total 1000 marks. Optional paper, optional. In case of optional, 2 papers are there. Each paper carries 250 marks, total 500 marks. Total 1750 marks. Based on the number of posts, generally for 2 posts, 5 people will be called for interview. And based on the number of posts, if you are there in that top category, you will get interview call. Interview will be for about 275 marks. That means total 2025 marks. The total number of marks obtained by you in mains examination and interview will be considered in deciding your rank. Your rank is going to decide your service and the cadre. IAS, IPS, IRS అనేది మీకు వచ్చిన మార్కులను బట్టి, IAS వచ్చిన IPS వచ్చిన అది ఏ స్టేట్లో అనేది కూడా మీకు వచ్చిన మార్కులను బట్టి ఉంటుంది. That's why the service and the cadre will be decided by the total number of marks obtained by you. General essay paper is common to everyone. General studies papers are common to everyone. The only difference is optional. UPSC has given a list of options that we can choose, and depending upon the option selected by us, we are going to get different marks. Why? Because all these are common. Individual will be given chance or choice to select any one of the options. Depending upon the option selected by us, we'll get different marks. And if you score good marks in the optional, the chances of selection are very, very high. If you score less marks in the optional, the chances of selection are very, very less. Optional is key. Why? Because optional varies from student to student. If you select the right optional, you will get good marks in the mains examination, and that will be useful for you in clearing total UPSC examination. That's why selection of optional is very, very important. These are compulsory. General essay, general studies, these are compulsory. Everyone has to write. That's why here there are no differences. But with respect to the optional, depending upon the optional chosen by us, we are going to get different marks. As you are new to this field, you are unaware of certain factors that are to be taken into consideration at the time of selecting an option. Selecting right option is very, very important. Otherwise, your career will be spoiled. Only because of optional, many people, they spoil their future. Only because of selection of wrong optional. Here we have to consider certain criteria, certain factors into consideration. Without considering, we have to trust the seniors. We have to believe in the expertise of the seniors. Without considering the reality, ground realities, if you want to take optionals based on your own personal interest, sometimes it may prove to be disastrous for you. There are many students, many intelligence, many people with extraordinary capabilities also, they fail to clear the examination only because of wrong selection of optional. Only because of wrong selection of optional. Number of examples are there, including me. I'll tell you how at a later point of time. But that's why selection of option is very, very important. Pardon? Only optional. But at that point of time, there were 2 optionals. When we prepared for civil services, there were 2 optionals. In anthropology, I got 354. Second option, zoology. By assuming that I am a doctor, I can perform very well in zoology, I opted for zoology. In zoology optional, I got only 220. See the difference between anthropology and zoology, 140 marks. 140 marks, the difference of 140 marks is not an easy thing. Otherwise, I would have been in service now.
only because of wrong selection of optional. One of my roommates, one of my friends who worked as scientist in DRDO, he opted mathematics as optional. These are exceptional options, rare optionals. The chances of success are rare if you select a rare optional. And the chance of success is common if you opt a commonly opted optional. That is true. ఒక పెద్ద బాక్స్ తీసుకోండి, దాంట్లో 90 బాల్స్ వైట్ వేసి ఒక 10 బాల్స్ బ్లాక్ వేయండి. కళ్ళు మూసుకొని చేయి పెడితే మీ చేతిలోకి వైట్ బాల్ వచ్చే ప్రాబిలిటీ ఎంత? 9 out of 10. అవునా కాదా? ఇక్కడ కూడా అంతే. దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు టేక్ సర్టన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్. I opted zoology. One of my seniors, he got 420 marks. I got 220 marks. ఆల్ ఆర్ నన్ ఫినామిన్ లాగా ఉంటుంది. వస్తే ఎక్స్ట్రాడినరీ మార్క్స్ వస్తాయి, లేకపోతే నాశనం అయిపోతాం. దట్స్ వై డోంట్ టేక్ సచ్ ఎక్స్ట్రీమ్ స్టెప్స్. ఓకే నౌ దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు బిలీవ్ ఇన్ ది ఎక్స్పర్టైజ్ ఆఫ్ సీనియర్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఫ్రమ్ ది రియల్ లైఫ్. We have arrived at certain conclusions, not only by me but also by many other senior experts. Let us discuss what are the criteria that are to be taken into consideration at the time of selection of an optional. How to choose an optional? First of all, the first criterion that is to be taken into consideration is nothing but quantity of syllabus. Quantity of syllabus. If the syllabus is less, you can complete the preparation as early as possible. Very simple. If the syllabus is more, you have to take a lot of time to complete the preparation of that optional. Less the syllabus, less the time to complete the preparation of that optional. Very simple logic. Second one is type of questions in the exam. Types of questions in the recent years. After acquiring mastery over the subject, we have to consider how the questions are being asked. If the questions are direct, we can answer those questions so easily. If the questions are indirect, in the examination hall we have to think, am I correct or not? We have to think how to write answer, in what structure we have to present the answer. Like that, in the examination hall, if you take some time with regard to the presentation of answer, time will be killed. That's why you have to consider what are the different types of questions that are being asked. Here you have to consider, at the time of considering the type of questions, you have to consider how many questions are from static content, how many questions are on the basis of current affairs, how many questions are on the basis of static content, how many questions are on the basis of current affairs. Even in the optional also, not only in general studies, even in the optionals also, questions will be asked based on contemporary events. Say for example, now in the Manipur one issue is going on. For one community ST status is demanded, another community it is opposing that ST status. That's why here there is controversy. That's why based on this, questions may appear. How to what is the procedure for giving ST status? That is a direct question. If you study any textbook, you can come to know about the procedure for the recognition or for granting ST status. Sometimes questions will be asked. Pseudo-tribalism. Pseudo-tribalism means a non-tribal person claiming ST status based on the similarity of nomenclature and like that. That's why you have to consider how many questions are on the basis of current affairs, how many questions are on the basis of static content. If more number of questions are on the basis of current affairs, then you have to invest more time in the examination hall to think about the answer to that question, how to present answer to that question. Am I correct or not? You may be aware of a particular situation.
and the same current affairs questions may be asked, but based on the question you have to write answer. That's why in the examination hall you have to think, what is the question, what the examiner is expecting, what is the content that we have, in what form we have to channelize the answer, ఎన్ని పాయింట్లు రాయాలి, ఎన్ని సబ్ హెడింగ్స్ పెట్టాలి, ఫ్లో చార్ట్స్ పెట్టాలా వద్దా, ఇవన్నీ అక్కడికక్కడ ఆలోచించాలి మీరు. If the questions are directly from static content, then we can have ready-made answers during the preparation itself. We can simply implement the same structure in the examination hall. ఒక కాన్సెప్ట్ ఉందనుకోండి, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ది ట్రెడిషనల్ ఇండియన్ ఫిలాసఫీ విల్ స్టడీ వన్ కాన్సెప్ట్ బై నేమ్ పురుషార్థాస్. పురుషార్థాస్ మీన్స్ అకార్డింగ్ టు ట్రెడిషనల్ ఇండియన్ ఫిలాసఫీ, traditional Indian philosophy is nothing but Hindu philosophy. Once upon a time only Hinduism was there. In the according to traditional Indian philosophy, every Hindu has to achieve 4 goals in his lifetime. What are those 4 goals? Dharma, Artha, Kama and Moksha. Everyone knows. Then in your answer you have to write what is the definition of Purusharthas. And after that 4 subheadings. Dharma 1 subheading, Artha 1 subheading, Kama 1 subheading, Moksha 1 subheading. Finally, significance of that concept. Like that, if the questions are directly from the syllabus, then we can have ready-made answer, ready-made structure, and without thinking in the examination hall, we can present the answer. So the time will be saved. Ultimately, in the examination, you have to write answers to 19 questions. I will discuss question paper pattern after some time, but ultimately you have to write answers to 19 questions in the examination. Writing answers to all the 19 questions in 3 hours of time is not an easy task. The problem with anthropology is it is easy to understand. That's why every student after studying anthropology, they'll get a confidence that they can write anthropology so easily. But when we start writing on the paper, then we'll get number of doubts. You may be having more content. వినటానికి చాలా బాగుంటుంది. ధర్మార్థ కామోక్షని మీరు తెలియని అర్థం, మీరు తెలియని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు, చిన్నప్పటి నుంచి చాలాసార్లు వినుంటారు. బట్ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ రైటింగ్ ఆన్ ది పేపర్, యూ విల్ గెట్ నెంబర్ ఆఫ్ డౌట్స్. వాట్ ఈస్ ది డెఫినేషన్ అండ్ హౌ టు పుట్ సబ్ హెడింగ్స్ అండ్ హౌ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అవర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్. వాట్ ఆర్ ది పాయింట్స్ దట్ ఆర్ టు బి ఇన్కార్పొరేటెడ్? అర్ధ స్టాండ్స్ ఫర్ మనీ. మనీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. అవునా కదా? డబ్బు ఎందుకు కావాలంటే అందరికి కావాలి. ఎందుకు కావాలి? కంఫర్టబుల్గా బతకాలి. ఎందుకు కావాలని అక్కడ రాయడానికి కొంత కంటెంట్ కావాలి కదా. ఏం కంటెంట్ రాయాలి? నీకు గుర్తొచ్చింది రాసుకుంటూ పోతావా? కాదు కదా. దట్స్ వై బేస్డ్ ఆన్ ది స్టాటిక్ కంటెంట్, ఇఫ్ ది క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆస్క్డ్, వీ కెన్ హ్యావ్ వన్ రెడీమేడ్ ఆన్సర్. వితౌట్ థింకింగ్ ఇన్ ది ఎగ్జామినేషన్ హాల్, డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ గివ్ ది ఆన్సర్. If you waste 1 minute of time for one question, like that 19 questions are there, you have to write answers to 19 questions. If you waste 19 minutes of time in the examination hall, the chance of selection will be decreased. 19 minutes means it's a very huge quantity of time in the examination hall. In that time, you can write answers to nearly 3 questions. మీరు 20 minutes వేస్ట్ చేశారంటే 3 questions టైం వేస్ట్ చేసినట్టే. That's why you must know what is the content that is to be presented, what is the content that is to be avoided in the examination hall. That's why if the questions are on the basis of static content and we can predict the questions, we can have ready-made answers. Without thinking in the examination hall, we can present the answer, we can save the time. Saving of time is crucial for your success. మీకు 2 క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ తెలుసున్నా కూడా ఇక టైం అయిపోయింది అనుకో, ఆ 2 క్వశ్చన్ ఆన్సర్ తెలుసుకుని కూడా వేస్ట్ కదా. దట్స్ వై సేవింగ్ ఆఫ్ టైమ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ హాల్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ కరెంట్ అఫైర్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఆస్క్డ్ ఆన్ ది బేస్ ఆఫ్ కరెంట్ అఫైర్స్? ఇన్ ఆంథ్రోపాలజీ 2 papers we have, paper 1, paper 2. Paper 1 is in general anthropology. Paper 2 is in Indian context, Indian anthropology. Again, in each paper there are 2 halves. In second paper, the first part A is called Indian society, part B is called tribal India. Only in tribal India, that means in second paper, that too in 50%, only in tribal India we can expect current affairs based questions. And that too, all the questions will not be asked from current affairs. Some questions are from the current affairs, some questions are from the static content within the tribal India. That means hardly we get 10 to 15% of questions on the basis of current affairs.
I am not advocating you to not to read current affairs. You must read current affairs. But reliance on current affairs has to be decreased. Why? Because if you decrease your reliance on current affairs, you can save time in the examination hall. That is my intention. If you save time in the examination hall, you can write answers to all the questions, then automatically you will get more marks in the exam, especially in the optional. So that the chances of getting good marks, getting good rank are very, very high. And within the static content also, the questions can be divided into two categories. One is direct questions. Second one is indirect questions. Indirect questions. How many questions are being asked directly from the syllabus? Purusharthas, previously I told you. According to Hindu philosophy, every Hindu has to achieve 4 goals in his lifetime. They are dharma, artha, kama and moksha. Very simple. Purusharthas. Directly in anthropology, questions will be asked like this only. Short answer questions they are called. They ask questions directly like this only. There will not be any complete question also. Question will be like this only. Purusharthas. That's it. There will not be any complete statement also. Simply they will give the name of one particular concept in short answer category. అట్లా ఒక ఫ్రేజ్ కానీ ఒక వర్డ్ కానీ ఇస్తారు. దాని గురించి మనం తెలిసింది కొంత రాయాలి in 150 words. If the question is asked directly like this, then we can write answer so easily. Purusharthas, what is the definition of Purusharthas? What are the 4 types of Purusharthas? What is the significance of Purusharthas? That's it, over. For 10 marks, we can get 7 to 8 marks. Generally, maximum 7 marks will be given. Why? Because that is the maximum marks. 7 marks is the maximum number of marks that is allotted to a particular short answer question. అంటే 10 మార్క్స్ 70% కన్నా ఎక్కువ రావు. ఆ లెక్కన 500కి 70% అంటే ఎంత వస్తుంది? 350 మార్కులు. ఎప్పుడైనా నిన్నారా 350 ఎవరికైనా వచ్చినట్టు? హార్డ్లీ 350, 330, 340 like that only. So even if all your answers are good, you will get maximum 70% of the maximum marks. Okay. And the same question, the concept of Purusharthas can be asked in a different manner. What is the philosophical foundation of Purusharthas? Directly, I did not ask Purusharthas. That is different. Philosophical foundation of Purushartha. Then you have to understand what is the underlying objective of that concept. Along with Purusharthas, in our traditional Indian philosophy, there are some other concept of karma and rebirth. Based on our actions, there will be results. If our actions are good actions, we will get good results. If our actions are bad actions, we will get bad results. Sometimes we may not receive the results of our actions in the same janma. That's why we will take another path. That is simple concept. And the concept of karma is there. The concept of karma incorporates another concept, a definite and unavoidable karma phala. Karma concept also includes karma phala. Even the powerful people also cannot avoid the karma phala. Narendra Modi ji or some other person may be powerful. Because of their powerful position, they may avoid the results of certain bad actions. As long as the concept of karma and rebirth is there, so long that fear will be there. In the next janma, I may get birth like that of a servant or like that of a pig. Like that, this fear is going to regulate even the superior people also. These are the different concepts introduced by our ancient, our elders to regulate human behavior. We are not supporting these concepts, but these concepts are introduced by our ancestors to regulate human behavior. చిన్నప్పుడు చిన్నపిల్లగా అన్నం తింటలేదు అనుకో, అరే బూచోడు వస్తాడు పట్టించేస్తాను, నిజంగా పట్టిస్తామా అని లేదు, అట్లా చెప్తాడు భయపడి అన్నం తింటాడని. Like this, some concepts were introduced in our traditional Indian philosophy with the ultimate objective of bringing about social control or regulating human behavior. అయితే in traditional Indian philosophy, along with the Purusharthas, the concept of karma and rebirth is there. Apart from that, concept of runas is also there. Runa, Daiva Runa. Daiva Runa concept. The Runa concept says that we are indebted towards gods and goddesses. That debt has to be paid. How? By praying the god,
by performing pujas, like that. We will be trained in that manner only from our childhood. చిన్నప్పటి నుంచి మనం అట్లే పెంచుతూ ఉంటారు కదా, అరే వీ హ్యావ్ నంబర్ ఆఫ్ రుణాస్ అని చెప్పి పెంచుతుంటారు, దైవ రుణ, పితృణ, గురు రుణ, అతిథి రుణ. When these concepts are not there, then in the society disharmony will be there. Because of the inculcation of the concept of daiva runa strongly in the minds of the people, the belief in the existence of God is strongly rooted in the minds of the people. దేవుడికి పూజలు చేయాలి అంటే అని కంటిన్యూస్ చెప్పడం వల్ల ఏంది, తెలియకుండానే దేవుడు ఉన్నాడని ఒక కాన్సెప్ట్ మీరు నమ్మేస్తారు. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ బిలీవ్ ఇన్ ది ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది గాడ్, సో లాంగ్ ది ఫియర్ ఆఫ్ సూపర్ న్యాచురల్ పనిష్మెంట్ విల్ బి దేర్. దేవుడు అన్ని చూస్తుంటారా, దానికి తగ్గ ఫలితం అనుభవిస్తావురా అని చెప్పేసి, చేసిన కర్మ ఊరికే పోదురా అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు. అవునా కాదా? దీస్ ఆర్ రెగ్యులేటింగ్ అవర్ బిహేవియర్. మన కోపం వస్తే పక్కని కొట్టచ్చు, ఇంకొకరిని కొట్టచ్చు, కానీ పేరెంట్స్ ఎవరైనా కొడతాడా? జనరల్గా కొట్టరు ఎవరు కూడా, 99%. ఇంకెవరు తలకు మాసిన వాళ్ళు తప్పిస్తే. వై? బికాస్ వీ కన్సిడర్ అవర్ ఫిజికల్ బర్త్, our existence is because of our parents. That's why from the time of childhood we'll be reared in such a manner. We are indebted towards our parents. We have to pay that debt towards the parents by taking care of them whenever they become old and sick, by producing santana, and by making the children as good members of the society, like this. అంటే వాళ్ళు ముసళ్ళు అయిన తర్వాత వాళ్ళకి మనవాళ్ళని కనిపెడితే వాళ్ళకి టైం పాస్ అవుద్ది ఆ వయసులో. ఆ తర్వాత ఆ పిల్లకాయలను బాగా పెంచితే ఆయన మనవడు మంచోడు అని పేరు వస్తే వాళ్ళకి హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు. అట్లా వీఆర్ గోయింగ్ టు పే అవర్ రుణ టువార్డ్స్ అవర్ పేరెంట్స్. సిమిలర్లీ గురు రుణ, వీఆర్ ఇండెప్టెడ్ టువార్డ్స్ ది గురూస్. హౌ టు పే దట్ రుణ? బై రెస్పెక్టింగ్ దెమ్, బై పేయింగ్ గురుదక్షిణ, బై ది స్టడీ అండ్ పర్పెట్యుయేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ కంటైన్ ఇన్ వేరియస్ శాస్త్రాస్ ఆర్ సబ్జెక్ట్స్. డైరెక్ట్ డబ్బులు మొహాన్ పడేస్తే గురువు ఒప్పుకుంటాడా? ముందు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. అవునా కాదా? ఆ తర్వాత గురుదక్షిణ. ఆ తర్వాత గురుదక్షిణ ఇచ్చేదానికన్నా కూడా సక్సెస్ వచ్చిన రోజు, స్టూడెంట్ సక్సెస్ వచ్చిన రోజు ఆ టీచర్కి చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. నా స్టూడెంట్ అని చెప్పుకుంటాం. అవునా కాదా? ఇదంతా లేదనుకోండి, వెన్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ నాట్ దేర్, వెన్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ దేవరుణ ఈజ్ నాట్ దేర్, ఆటోమేటికలీ వాట్ హ్యాపెన్స్? ది ఫియర్ ఆఫ్ సూపర్ న్యాచురల్ పనిష్మెంట్ విల్ బి లాస్ట్. వెన్ ది ఫియర్ ఆఫ్ సూపర్ న్యాచురల్ పనిష్మెంట్ ఈజ్ నాట్ దేర్, then it is difficult for us to control human behavior. When the concept of pitruna is not there, then there is no incentive for the parents or human beings to produce the children. Producing the children, rearing the children is not an easy task. పిల్లల్ని ఎందుకు ప్రొడ్యూస్ చేసి వాళ్ళని ఎందుకు అంత కష్టపడి పేరెంట్స్ పెంచుతారంటే రేపు ముసలి అయిన తర్వాత వాళ్ళు చూసుకుంటారని. In India we consider children as old age pension, not only in India but also in many countries. Am I correct or not? ఆ ఇన్సెంటివ్ లేదనుకో, what is the need for them to produce children? Similarly, the guru runa, when the respect is not there, when there is no concept of guru dakshina, then the incentive for teaching profession will be lost. If the teaching profession is not there, then the transmission of knowledge across number of generations will be affected. ఇవన్నీ లేకపోతే ఏమవుతుందంటే, in the society there will be lot of socially deviated behavior. దేవుడు పనిష్ చేస్తున్న కంట్రోల్ భయంగా లేదనుకో, ఎవడు ఇష్టం వచ్చిన వాడు బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఆ తర్వాత పిల్లల వల్ల మనకు ఉపయోగం లేదు అనుకుంటే పిల్లలు ఎందుకు ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, ఎందుకు అంత కష్టపడాలి అనుకుంటాం. అవునా కదా? అప్పుడు హ్యూమన్ రేస్ అనేది ఎక్స్టెంట్ అయిపోతుంది. ఇవన్నీ కూడా మన హిందూ ఫిలసాఫికల్ కాన్సెప్ట్, ట్రెడిషనల్ ఫిలాసఫీలో ఉంటాయి. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మన సిలబస్లో పురుషార్థాస్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, కర్మ కాన్సెప్ట్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఆ తర్వాత రుణాస్ కాన్సెప్ట్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. వాటి డైరెక్ట్ ఆన్సర్ కూడా రాయొచ్చు. రుణ, ఇన్బార్న్ డెట్స్ దట్ వీ హ్యావ్ అకార్డింగ్ టు ట్రెడిషనల్ ఫిలాసఫీ. There are 4 types of runas: devaruna, pitruna, guru runa, atidhi runa. What is the significance? Social harmony. Direct answer we can give. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే, our traditional philosophy obviated the need to have social controlling agencies. Our traditional philosophy obviated the need to have organized policing and judicial system or organized external agencies. ఒకప్పుడు ఈ పోలీసు వాళ్ళు, సీసీ కెమెరాలు, కోర్టులు ఇవన్నీ ఉన్నాయా? లేవు. కానీ ఒకప్పుడే క్రైమ్ రేట్ తక్కువ ఇప్పుడుతో పోలిస్తే. అవునా కదా? ఎందుకు? ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ our traditional philosophy.
90% of the times our behavior will be controlled from within perspective. ప్రతి ఒక్కరిని కంట్రోల్ చేయడం పోలీస్ పర్సన్ పెట్టాలంటే గవర్నమెంట్ కూడా కుదరదు. 90% ఆఫ్ ది టైం మన బిహేవియర్ ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తారు? మనమే, ఫ్రమ్ విత్ ఇన్ పర్స్పెక్టివ్. ఒక పని చేయబోయే ముందు అది తప్ప కాదని మైండ్ ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటుంది, ఇది తప్పు, ఇది రాంగ్ అని, ఇది రాంగ్, ఇది రైట్ అని. అది మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది? డ్యూరింగ్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ సోషలైజేషన్ వీ లెర్న్. అవర్ పేరెంట్స్ గివ్ అస్ ట్రైనింగ్. That means the socialization, the character that we have obtained because of socialization is going to control our behavior from within perspective. Sometimes socialization may fail to bring about social control. In such circumstances, external agencies are important. అయితే ఈ కాన్సెప్ట్ మొత్తాన్ని కూడా డైరెక్ట్గా అడగకుండా ఒక్కసారి క్వశ్చన్స్ ఎట్లా అడుగుతాడు. Our traditional Indian philosophy obviated the need to have organized policing and judicial system discuss. ఇది ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అర్థం కావడం కోసం ఇన్ని కాన్సెప్ట్ చెప్పాల్సి వచ్చింది మీకు. వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్, హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్. ఇట్లా క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి, నేను అడిగిన క్వశ్చన్కి సోషల్ కంట్రోల్ అన్న కాన్సెప్ట్కి పురుషార్థాస్ నుంచి కొంత కంటెంట్ తీసుకొని రాయాలి, కర్మాల నుంచి కొంత కంటెంట్ తీసుకొని రాయాలి, రుణాస్ల నుంచి కొంత కంటెంట్ తీసుకొని రాయాలి. దట్ మీన్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ హాల్ యూ హ్యావ్ టు థింక్. You have to borrow the content from different topics, from different sources. You have to present your own answer. Then time will be killed. That's why we have to consider how many questions are direct questions, how many questions are indirect questions. E factor కూడా consider చేయాలి. Ultimately, how many questions are direct questions, how many questions are indirect but from static content, how many questions are on the basis of current affairs, we have to consider. In anthropology, hardly 10% questions are on the basis of current affairs. Another 10 to 15% questions are indirect questions, even though they are from static content. That means 75% of the times questions are directly from the syllabus. They used to lift the topic directly from the syllabus. పురుషార్థ సిలబస్ లో ఒక పాటలో ఆ పేరు ఉంటుంది, అది తీసుకొచ్చి అట్లా పెట్టేస్తారు. Like this, we have to consider in the past 10 years or 5 years, how many questions are direct questions from the static content, how many questions are indirect questions from the static content, how many questions are on the basis of current affairs. If the questions are from the static content, that too if the questions are direct questions, then we can present one ready-made answer, we can practice during our preparation, and we can come to a conclusion with regard to the best model answer. ఒక క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఎలా రాస్తే బాగుంటుంది, ఆ ఆన్సర్ని ఎన్ని సబ్ హెడింగ్స్లో పెడితే బాగుంటుంది, ఫ్లో చార్ట్ వేస్తే బాగుంటుందా, లేకపోతే ఒక డయాగ్రామ్ వేస్తే బాగుంటుందా, అది మనం రూమ్లో కూర్చొని రకరకాలుగా ఆలోచించి ఎన్నవేటిగా ఒక్కొక్కటి తయారు చేసుకోవచ్చు. నీకు బెస్ట్ అనుకుని ఒకటి తయారు చేసి పెట్టుకున్నావు అనుకో, ఎగ్జామ్లో ఎప్పుడు వచ్చిన క్వశ్చన్ టకాని అక్కడ పెట్టేస్తాం. దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ దట్ టు ఫ్రమ్ స్టాటిక్ కంటెంట్. In anthropology, current affairs based questions are mainly from tribal India. That means 25% of the entire syllabus. Paper 1, general anthropology. Paper 2, Indian anthropology. In paper 2, again in the second half, tribal India is there. In the tribal India, current affairs based questions are possible. Just a probability. And that too, all questions are not from current affairs. Some questions again from the tribal India core content, some questions are on the basis of current affairs. That's why hardly 10% questions are from the current affairs. And hardly 10 to 15% questions are indirect questions. That's why we have to consider this criteria. Last 10 years question papers తీస్తే ఎన్ని క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్గా వస్తున్నాయి, ఎన్ని క్వశ్చన్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి, అది కన్సిడర్ చేయాలి మనం. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ you have to consider the next criterion, that is availability of coaching. Availability of coaching. I'd like to tell you one famous proverb. It is easy to borrow rather than reinventing already invented things. అంటే ఒక ఏసీ ఉందనుకోండి, ఏసీ ఉంటే ఆల్రెడీ ఒకటి తయారు చేసిన దాన్ని కొనుక్కొని తెచ్చుకొని పెట్టుకుంటే మనకు కంఫర్ట్ ఉంటుంది. అట్లా కాదు నేను ఒక ఏసీని తయారు చేసుకుంటే దానికి 6 నెలలు పట్టచ్చు, సంవత్సరం పట్టచ్చు, ఒకసారి నువ్వు తయారు చేయకపోవచ్చు, ఆ నాలెడ్జ్ నీ దగ్గర ఉండకపోవచ్చు.
అట్లా కాకుండా ఆల్రెడీ ఏసీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ దగ్గరికి పోయి వాడి అన్ని పార్ట్స్ వాడి దగ్గర నుంచి తీసుకొని అసెంబ్లీ అట్లా చేయాలి వాడు చెప్పాడు అనుకోండి, మీరు ఇంటికి వచ్చి ఒక గంటలో చేసేసుకోవచ్చు. అవునా కదా? గంట కాకపోతే ఒక రోజు. అట్లా కాకుండా మీరు సొంతగా చేసుకోంటే అది 6 నెలలు పట్టచ్చు, సంవత్సరం పట్టచ్చు, ఎన్నో రోజులను పట్టచ్చు. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు బారో రాదర్ దాన్ రీఇన్వెంటింగ్ ది ఆల్రెడీ ఇన్వెంటెడ్ థింగ్స్. ఇప్పుడు మేము 14 ఏళ్ళ నుంచి టీచింగ్ చెప్తూ ఉన్నాము. ఏ టాపిక్కి ఎంత కంటెంట్ కావాలి, ఏ టాపిక్ ఆన్సర్ ఏ ఫామ్లో ప్రజెంట్ చేస్తే బాగుంటుంది, ఏ టాపిక్స్ నుంచి ఇంతవరకు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చి, ఇవన్నీ మాకు ఎక్స్పీరియన్స్ కొద్దీ మాకు తెలుసు. కాబట్టి వీ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ వన్ మెటీరియల్ ఆల్సో, అండ్ ఇఫ్ యూ గో త్రూ దట్ మెటీరియల్, దట్ ఈస్ సఫిషియంట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రిపేర్ ఆన్ యువర్ ఓన్, ఇట్ విల్ టేక్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. సమ్టైమ్స్ యువర్ అటెంప్ట్స్ మే బి ఎగ్జాస్టెడ్. ఆంథ్రోపాలజీ నేర్చుకుంటారు సెల్ఫ్గా ప్రిపేర్ అయినా, దానికి 4 ఏళ్ళు 5 ఏళ్ళు పట్టింది అనుకోండి, ఈలోపు అటెంప్ట్స్ అయిపోతాయి. అవునా కదా? ఈవెన్ 1 year 1 attempt ఈజ్ ఆల్సో క్రూషియల్. రేపు సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత ప్రమోషన్స్ IAS తర్వాత అక్కడ నుంచి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ, చీఫ్ సెక్రటరీకి వెళ్తూ ఉంటారు. ఆ ప్రమోషన్లో ఒక్కొక్కసారి 1 year డిఫరెన్స్తో మీకు ఒక పొజిషన్ పోయి ఒక సబార్డినేట్ పొజిషన్ వస్తే ఇంకొక అతను చీఫ్ సెక్రటరీ అయిపోతారు. చీఫ్ సెక్రటరీ ఈజ్ నెక్స్ట్ టు CM ఇన్ ది అడ్మినిస్ట్రేషన్. CM ఈజ్ ఎ పొలిటికల్ హెడ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్, ఈజ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ హెడ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్. అంతే. చీఫ్ సెక్రటరీ ఈజ్ హెడ్ ఆఫ్ ఆల్ IAS ఆఫీసర్. నీకు ఇక్కడ 1 year పోయిందనుకోండి, అక్కడ ప్రమోషన్ ఇవ్వాలి, ఇంకోటి చీఫ్ సెక్రటరీ అవుతాడు. సో టైమ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ క్రూషియల్. నాకు అటెంప్ట్స్ ఉన్నాయిలే చూసుకుందాంలే అనే ఆ కాన్సెప్ట్ అసలు రానియకూడదు. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ రిజర్వేషన్, యూ షుడ్ నాట్ బ్రింగ్ దట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ టు యువర్ మైండ్. యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ యువర్ ప్రిపరేషన్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్. And after completing the preparation, you have to revise as maximum number of times as possible. ఈ ఇయర్ సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు కానీ, లాస్ట్ ఇయర్ సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు కానీ, మీరు కానీ ఇంటర్వ్యూస్ చూస్తే యూట్యూబ్లో కావాల్సినవి దొరుకుతూ ఉంటాయి. లాస్ట్ ఇయర్ దట్ మీన్స్ ఉమాహారతి అని 3rd rank వచ్చింది. ఆ అమ్మాయి ఇంటర్వ్యూ చూసినట్టు, అమ్మాయి కాదు ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు, అమ్మాయి ఇంటర్వ్యూ చూస్తే అమ్మాయి ఒకటి, ఫస్ట్ నేను చాలా ప్రిపేర్ అయ్యాను, ఈ ఎగ్జామ్కి అంత అక్కర్లేదు, ఎంత ప్రిపేర్ అవ్వాలో అంత కొద్దిగా లిమిటెడ్గా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, కాకపోతే చేయాల్సింది ఏంటి, మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ రివిజన్స్. మోర్ ది రివిజన్స్, మోర్ ది క్లారిటీ ఓవర్ ది సబ్జెక్ట్. మోర్ ది క్లారిటీ ఓవర్ ది సబ్జెక్ట్, ర్యాపిడ్ ది ఫ్లో ఇన్ ది ఎగ్జామినేషన్ హాల్. నీకు మైండ్లో ఆ సబ్జెక్ట్ కంటెంట్ బాగుందనుకో, ఎగ్జామినేషన్ నువ్వు థింక్ చేయాల్సిన పనిలా చేయి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ మెయింటైన్ దట్ స్పీడ్, ఆటోమేటికలీ టైమ్ విల్ బి సేవ్డ్. యూ కెన్ ఆన్సర్ ఆల్ ది క్వశ్చన్స్ ఇన్ ది ఎగ్జామ్. యూ విల్ గెట్ more marks in the exam. That's why revision is key. That's why first you have to achieve mastery or completing the preparation of the optional at least once as early as possible. After that, revisions are very very important. That's why if you want to clear the examination in the first attempt itself or in the second attempt, if you take the coaching, if you take the help of the experts or seniors, then you can complete the preparation as early as possible. Then you will be left with a lot of time so that you can carry out maximum number of revisions. More the number of revisions, more the flow in the examination hall. That is the key. That's why, and apart from that, a pot of water, one small hole at the bottom is sufficient for the leakage of entire bottle. Am I correct or not? This is a competitive examination. Sometimes even by 1 or 2 marks, you may miss the selection also. That's why in anthropology, generally many people, almost all the successful candidates, they used to advise to take anthropology as an optional. Why? Because it is easy to understand, it is easy to learn. Even many of the students or aspirants, after going through the syllabus also, they will come to the same conclusion. Why? Because as we are from India, as we are Indians, we can easily understand many concepts in Indian society. We are going to study Indian society only. ధర్మార్థ కామోక్షణ అనే మీనింగ్ చెప్పాల్సిన పనిలో మీ అందరికీ చాలా మందికి తెలుస్తుంది. మీ లైఫ్లో ఎప్పుడో ఒకసారి వినే ఉండి ఉంటారు. అట్లా వీ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. బట్ 60% ఆఫ్ ది ఆంథ్రోపాలజీ యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్, యూ కెన్ లెర్న్. బట్ రిమైనింగ్ 40% డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ the guidance by one expert. How many of you are from engineering background or non-biology background? Non-biology. Okay. See,
Even in our past also we have observed majority of the students are from engineering background. Even though it is somewhat easy to the students having biology background, but even the students without biology background, after reading the content or after reading the subject content, you can acquire the mastery over the subject in 1 or 2 months. That is not a big issue. కాకపోతే బయాలజీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది, బయాలజీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేని వాళ్ళకు ఒక వారం ఎక్స్ట్రా పడుతుంది, అంతే తేడా. సో హియర్ with respect to that biology concepts or physical anthropology concept, in our first paper we have biology related concepts under the name of physical anthropology. We'll discuss the subject content later. And for understanding physical anthropology basic concepts, you definitely need explanation by an expert. Similarly, anthropological theories. In our syllabus, anthropological theories are there, certain theories like that of public administration, political science, certain thinkers will be there. We have to learn about the theories proposed by those thinkers, their point of view with regard to society, culture, politics, like different aspects. To learn about anthropological thought, definitely you need explanation by an expert. Even after explanation by expert also, some students now and then they feel difficult in understanding the anthropological theories. That's why with respect to those areas, you need explanation by an expert. If you want to prepare on your own, then it will be difficult for us to acquire mastery over those contents. Then in the competition, automatically you will be lagged behind. So coaching is essential. Without coaching, if you want to prepare, you can prepare, but it will take time, 3 years, 4 years, sometimes attempts may be exhausted. Completing the preparation as early as possible, clearing the examination as early as possible is useful for us. Exhaustion of attempts means you have to face a lot of problems after the completion, after the exhaustion of attempts. ఎనిక్కిపోతే ఆ టైంకి మన ఫ్రెండ్స్ ఏదో ఒక జాబ్లో సెటిల్ అయిపోయి మంచి పొజిషన్లో ఉంటారు, ఎనిక్కిపోయినా ప్రాబ్లమే. అట్లా దీంట్లో క్లియర్ చేయకుండా ఆగిపోతే కష్టం. అట్లాగే లేట్గా క్లియర్ చేసామనుకోండి, సర్వీస్లో ప్రాబ్లం, మనకన్నా ఇంకోటి తొందరగా ప్రమోషన్ వస్తుంది. Like this, completing the preparation, clearing the exam as early as possible is key. Errors are common, mistakes are common, even if your preparation is perfect. Sometimes, because of unexpected questions, you will not clear the examination in the first attempt. That's why you have to consider each and every attempt as a highly valuable attempt. That's why you have to give more importance to time. You have to give more importance to time. You have to complete your preparation as early as possible, if possible within 8 to 10 months. That's it. 8 నుంచి 10 నెలల్లోనే సిలబస్ అయిపోవాలి. నేను చెప్తున్నాను కాదు, చాలా మందికి స్టార్టింగ్లో ఉండే ఎంతూజియాజం 1 year పోయినాక ఎనర్జీ లెవెల్స్ పడిపోతూ ఉంటాయి. బాడీలో ఎనర్జీ లెవెల్స్ సహకరించే లోపే మన ప్రిపరేషన్ కంప్లీట్ చేసుకుని క్లియర్ చేసుకుని వెళ్ళిపోవాలి. దట్ ఈస్ ట్రూ. కొంతమంది కష్టంగా ఉన్నా కూడా దిస్ ఇస్ ట్రూ. దట్టు అంటే ఇప్పుడంటే తెలంగాణ విడిపోయింది, కానీ ఒకప్పుడు కంబైన్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఉన్నప్పుడు ఒక పాపులర్ సేయింగ్ ఉంది, ఆంధ్రులు ఆరంభ శూరులు అని చెప్పి. స్టార్టింగ్లో భయంకరంగా యాక్టివ్గా ఉంటారు. జనరల్లీ నాట్ ఓన్లీ ది పీపుల్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర రీజన్, బట్ ఆల్సో ఎనీ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఇన్ ది బిగినింగ్ ది ఎనర్జీ లెవెల్స్ విల్ బి మోర్, focus will be more. With the passage of time, there will be diversions. Energy levels gradually come down, focus will be decreased. అందుకని ఎన్ని అటెంప్ట్స్ ఉన్నాయనేది పక్కన పెడితే ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే క్లియర్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఒక్కొక్కసారి యూపీఎస్సీ మనకు తెలియకుండా కాదు, యూపీఎస్సీ ఈజ్ నోన్ ఫర్ మెనీ అన్ప్రెడిక్టబుల్ క్వశ్చన్స్. యూపీఎస్సీ కెన్ బి బెటర్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ప్రెడిక్టబుల్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ రాదర్ దెన్ ఇండియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్. అది ఎప్పుడు ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తుందో, ఎస్పెషల్లీ ప్రిలిమ్స్లో అయితే ఎటువంటి బౌన్సర్స్ వస్తాయో కూడా ప్రెడిక్ట్ చేయలేము. ఇంతకుముందు 3 స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు. ఫస్ట్లో క్వశ్చన్ ఆన్సర్ మల్టిపుల్ చాయిస్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ ఉండేది. ఆ తర్వాత ఏం చేశారంటే 3-4 స్టేట్మెంట్లు ఇవ్వడం, 2-3 కరెక్ట్, 1-2 కరెక్ట్, 2-4 కరెక్ట్. అప్పుడు మనలు కూడా తెలివైన వాళ్ళు కదా, అప్పుడు ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్ అని కొన్ని కనిపెట్టి ఎలిమినేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసుకొని చివరికి ఇది అయ్యి ఉండొచ్చు 50-50, ఓకే లెటర్స్ అటుంటుంది. వాళ్ళు అవి కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తారు. ఈసారి ఏం చేశారంటే 3-4 స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చి స్పెసిఫై చేయకుండా
2 statements are correct, 3 statements are correct, 4 statements are correct. ఇంకేంది పర్ఫెక్ట్ క్లారిటీ లేకపోతే కానీ ఆన్సర్ చేయలేదు. అట్లా భయంకరమైన షాక్స్ ఇస్తుంటాయి. ఒకప్పుడు పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, జాగ్రఫీ పాపులర్ ఆప్షన్స్. ఇప్పుడు పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అని భయపడుతున్నారు జనాలు. అసలు క్వశ్చన్ ఏ టాపిక్ నుంచి వచ్చిందో కూడా కనుక్కోవడానికి ఆలోచిస్తున్నారు జనాలు. అంత కాంప్లికేట్ చేసినారు. ఒకప్పుడు ఆప్షన్ అంటే కళ్ళు మూసుకొని పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ తీసుకోండి, లేకపోతే జాగ్రఫీ తీసుకోండి. ఇప్పుడు పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, జాగ్రఫీ ఆప్షన్స్ హైదరాబాద్లో కనుమరుగైపోయినాయి. అట్లా ఉంటుంది. యూపీఎస్సీ గివ్స్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. అందుకని అంతదాకా మనం ఛాన్స్ ఇవ్వకుండా ప్రస్తుతానికి ఆంథ్రోపాలజీ ఫీవర్ ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ సౌత్ ఇండియా, ఇట్స్ స్ప్రెడ్ టు నార్త్ ఇండియా ఆల్సో. అందుకని ఆ వేడిలోనే అన్ని వంటలు చేసేసుకోవాలి. ఓకే, అంటే ఏంటి, ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేసేసుకోవాలి. దట్స్ వై టైమ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ క్రూషియల్. మీరు దానికి 4 ఏళ్ళు, 5 ఏళ్ళు, 6 ఏళ్ళు అట్లా మాత్రం ప్లాన్ చేసుకోవద్దు. ట్రై టు కంప్లీట్ యువర్ ప్రిపరేషన్, ట్రై టు క్లియర్ ది ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ 1 or 2 attempts. అట్లా టార్గెట్ పెట్టుకుంటే అది 3 అవుతుందో ఇంకెంత అవుతుందో మనం చెప్పలేము. ఫస్ట్ అటెంప్టే టార్గెట్ పెట్టుకోండి. యూపీఎస్ ఒక్కోసారి అన్ప్రెడిక్టబుల్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తే అది మిస్ అయితే సెకండ్ అటెంప్ట్ అంతే. ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ అటెంప్ట్లో మీరు క్లియర్ చేయాలి అంటే యూ మస్ట్ కంప్లీట్ యువర్ ప్రిపరేషన్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్. దాన్ని కరెక్ట్గా కంప్లీట్ చేయాలంటే యూ మస్ట్ నీడ్ కోచింగ్. నేనేదో మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేయాలి మీరు ఆంథ్రోపాలజీ ఆప్షన్ తీసుకొని కాదు. దిస్ ఈజ్ ట్రూ. ప్రతి ఒక్కరికి అంతరాత్మ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, కన్సర్న్స్, హ్యూమన్ కన్సర్న్స్. మీ అంతరాత్మకు మీరే క్వశ్చన్స్ వేసుకుంటే తెలుస్తుంది. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్, అవైలబిలిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్, దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అవైలబిలిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్ and guidance. Even after the completion of coaching, continuous guidance is required. Generally, we advise the students to learn the subject during the coaching itself. 4 నెలలు కోచింగ్ జరిగితే ఈ రోజుకి ఆ రోజు చదువుకొని ఆ రోజు ప్రాక్టీస్ చేయండి అని మేము చెప్తాము. కానీ స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తున్నాం, ముందు విందాం, అర్థమవుతుంది కదా, తర్వాత చదువుకుందాంలే, 4 నెలలు అయిపోయిన తర్వాత కోచింగ్ అంతా అయిపించుకున్న తర్వాత కూర్చొని అప్పుడు చదువుకుందాంలే అంటుంటారు. అప్పటికి మేము ఇంకొక బ్యాచ్కి చెప్తా ఉంటాం కదా క్లాస్లో, అప్పుడు ఆ స్టూడెంట్స్ ప్రియారిటీ ఉంటుంది కదా, అప్పుడు మీరు వచ్చి డౌట్లు ఏదైనా చెప్పే పొజిషన్ ఉంటామా? ఒక్కసారి ఉండొచ్చు, ఒక్కసారి ఉండకపోవచ్చు, అవునా కదా? అందుకని ఎప్పటికప్పుడు చదువుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ మై సిన్సియర్ సజెషన్. మేము ఎన్ని చెప్పినా కూడా స్టూడెంట్స్ ఫాలో అవ్వరు. అందుకని ప్రిపరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు వస్తారు, సార్ టెస్ట్ సిరీస్ జాయిన్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను సార్ అని చెప్పేసి. దట్స్ వై ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ది కంప్లీషన్ ఆఫ్ కోచింగ్, దట్ గైడెన్స్, కంటిన్యూస్ గైడెన్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. Conducting tests, evaluating your answers, and providing feedback to you on individual to individual basis, and that is also very very important. These factors have to be taken into consideration. Availability of material, availability of coaching, availability of material, availability of guidance. With respect to quantity of syllabus, anthropology syllabus is very less. With respect to type of questions, in the past 10 years, only 10% questions are from the current affairs, and 10 to 15% questions are indirect questions. 75% questions are direct questions. I'll play that video also. These statements are the words which came out of the mouth of the 3rd rank holder Maharati. ఆమె ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ నేను చెప్పడం వేరు. ఆ అమ్మాయి 4 అటెంప్ట్స్ జాగ్రత్తతో రాసింది, ఇంకా కాకా చివరికి ఆంథ్రోపాలజీ తీసుకుంది. క్లియర్ అవడమే కాదు, 3rd ర్యాంక్ వచ్చింది. You can at the end of this session we'll play that video also in her own words. You can listen. And these are the criteria. And with respect to availability of coaching, we have very good available coaching, and we have very good material, and guidance is also available. As far as our classes are concerned, every day we'll take classes for about 2 hours, 2 to 4 o'clock in the afternoon. Again, from 4 to 6 study hours will be held. It is optional, not mandatory. The serious candidates or those interested candidates, they can stay here and they can prepare. At the end of the 1.5 hour study hours, we'll give one question, 1 or 2 questions. We'll give half an hour time. And from 6 o'clock, we'll start evaluation. We'll give individual feedback also every day. ప్రతిరోజు స్టడీ అవర్స్ ఉంటాయి.
1.5 hour 4 o'clock క్లాస్ అయిపోతే 1.5 hour స్టడీ అవర్స్ ఉంటాయి. అంటే 4 to 5:30. 5:30కి ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తాం. ఆ 5:30 నుంచి 6 o'clock మీకు టైం ఇస్తే మీరు నిదానంగా రాసుకుంటారు. రాసుకుంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఇండివిజువల్ టు ఇండివిజువల్ ఫీడ్బ్యాక్ విల్ బి గివెన్. ప్రతి ఒక్కరికి ఇక్కడే ఎవాల్యుయేట్ చేసి స్పాట్లోనే ఇచ్చేస్తాం. మళ్ళీ దాన్ని 2 రోజులు 3 రోజులు లేకపోతే వారం 10 రోజులు పోస్ట్ పోన్ చేసేది ఏముంటుంది. ఓన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ గ్రాండ్ టెస్ట్ we require lot of time for evaluation, but every day will conduct us. We want to make you to learn the subject on the same day itself. అట్లా మేము బలవంతంగా కూర్చోబెట్టి నారాయణ చైతన్యం లాగా మిమ్మల్ని ఏమి తోమం. అది మీ ఇష్టం. మీరు ఇంట్రెస్టెడ్ కూర్చొని చదువుకుంటా అంటే మేము ఒక అడుగు ముందుకేసి మీకు హెల్ప్ చేస్తాం. లేదు మాకు ఇష్టం లేదు సార్, మేము తర్వాత చదువుకుంటాము, మాకు జిఎస్ క్లాస్ ఉన్నాయి, సమ్ ఆబ్లిగేషన్స్ విల్ బి దేర్, నాకు వేరే ఇంపార్టెంట్ పని ఉందంటే పోవచ్చు. బట్ వీ విల్ బి హియర్, ఐ విల్ బి హియర్ even after the completion of class from 4 to 6 o'clock. I will be here. In fact, you will be here from 4 to 6 o'clock. I will be here up to 7 o'clock. చాలా మంది ఆన్సర్ రాస్తుంటారు కదా, ఒక్కొక్కరు ఎవాల్యుయేట్ చేశాక నాకు 7 కూడా అవుతుంది ఒక్కోసారి. దట్ ఈస్ ది బెస్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ అవర్ కోచింగ్ ఇన్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూట్. These are the advantages for our anthropology. Syllabus is very less. Many questions are direct questions. Current affairs based questions are less. There is availability of good coaching. There is availability of material, and there is continuous support also, guidance also. We'll create Telegram groups also, and in those Telegram groups, we'll post current affairs also continuously. Even after the completion of coaching, you'll get post coaching support. మేము మీకు ఇయర్ కోచింగ్ ఇస్తాం, మీరు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్ రాస్తారు. నెక్స్ట్ ఇయర్కి కొన్ని కరెంట్ అఫైర్స్, కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి. అవి మీకు ఏవి ఇంపార్టెంట్ ఏవి తెలియదు కాబట్టి మేము కొన్ని మా ఎక్స్పీరియన్స్ని బేస్ చేసుకుని కొన్ని పోస్ట్ చేస్తాం. యూ కెన్ మేక్ నోట్ ఆఫ్ దోస్ ఆర్టికల్స్. లైక్ దట్ పోస్ట్ కోచింగ్ గైడెన్స్ విల్ ఆల్సో బి గివెన్. These are the criteria that are to be taken. These are the advantages for anthropology option. Apart from all these factors, there is one more criterion, that is interest in the subject is very very important. మేము ఎన్ని చెప్పినా కూడా మీకు ఆ సబ్జెక్ట్ నచ్చకపోతే నేనేం చేస్తాను చెప్పండి. నచ్చినప్పుడు మేము ఎంత చెప్పినా కూడా మీకు చదవాలని ఇంట్రెస్ట్ రాదు, నేర్చుకోలేరు. That's why in this class we are going to discuss what is the subject content of anthropology. Then after going through the subject content of anthropology, you will come to an understanding with regard to what is anthropology, what is the subject content of anthropology, is it suitable to your personality or not. Accordingly you can take one decision whether to take anthropology as an optional or not. Now let us discuss anthropology syllabus in detail. In anthropology, we have 2 papers. Paper 1 and paper 2. In paper 1, again we have 2 sections. I told you previously, paper 1 is in general. It can be called as general anthropology. Paper 2 is anthropology in Indian context. That means Indian anthropology. In paper 1 again there are 2 sections, section A and section B. Similarly in paper 2 also we have 2 sections, section A and section B. Section A in paper 1 is popularly called as socio-cultural anthropology. Socio-cultural anthropology. Section B is popularly called as physical anthropology. In paper 2, section A is popularly called as Indian society. Section B is popularly called as tribal India.
Ultimately, in your syllabus, there are 4 components: socio-cultural anthropology, physical anthropology, Indian society, and tribal India. In socio-cultural anthropology, we have 8 chapters. First chapter deals with meaning, scope, and branches of anthropology, and evolution of man and his culture. Evolution of man and his culture. First chapter, basically, it is an introductory chapter. That's why in the first chapter, we study what is the meaning of anthropology, what is the scope of anthropology, what are the different branches in anthropology, like that we'll study. After that, we'll study evolution of man and his culture, how the present day human beings came into existence. Along with human evolution, how the human culture came into existence, we'll study. Even in your history also, the same things will be there. In your history, you'll study the evolution of culture, Paleolithic culture, Mesolithic culture, Neolithic culture, Chalcolithic culture, Bronze Age culture, Iron Age culture, like these different ages are there. Even in your general studies also they are there. We'll study meaning, scope, and branches of anthropology, evolution of man and his culture as first chapter. After that, we'll study the culture, pure culture part. Culture is nothing but a way of living. We have a particular way of living with respect to the belief in the gods, with respect to worship of gods, with respect to politics, with respect to economy. We have different practices. Culture is nothing but a way of behavior. In our society is nothing but a group of people who have one particular culture. This culture is nothing but design of living, how we are living. That is important. When a group of people with a particular culture are there, then that can be called as one society. సొసైటీ అనేది మొత్తం జనాలు వాళ్ళ కల్చర్ని కలిపి సొసైటీ అంటాం. కల్చర్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ డిజైన్ ఆఫ్ లివింగ్. అంటే మనము ఎవరితో ఎలా బిహేవ్ చేయాలి అని చెప్తారు చూడండి, అదే కల్చర్. ఎవరన్నా అమ్మాయిలు సరిగ్గా బిహేవ్ చేయాలనుకో కల్చర్లెస్ ఫెయిల్ అని తిడుతుంటారు కదా. అంటే అర్థం ఏంటి, ఎట్లా బిహేవ్ చేయాలో కూడా తెలియదు అని అర్థం. కల్చర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ వే ఆఫ్ లివింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I may be charging some money from you for giving anthropology coaching. This is one way of living with respect to economic sphere. మీకు ఒక సర్వీస్ కావాలంటే మీరు మనీ పే చేయాలి, మేము ఇస్తాం. బట్ ఇన్ దిస్ గ్రూప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్, ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ మై బ్రదర్స్ సన్, కెన్ ఐ చార్జ్? ఎకడమిక్ స్పీర్ అయినా కూడా అక్కడ నేను చార్జ్ చేస్తానా? మా అన్న కొడుకుంటే చేయను. there will be relaxation of one criteria. That means a fees relaxation will be there. That means we have one particular way of design in the economic sphere, in the political sphere. That's why in the culture we are going to study marriage, family, and kinship, economic anthropology, political anthropology, religious anthropology. All these are part and parcel of our behavior. Marriage. For marriage, there are certain purposes. Immediately after the marriage, gratification of sexual desires. After some time, production of the children, enculturation of the children. After becoming old, one company. సైకలాజికల్ కంపానియన్షిప్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మన ఇంట్లో ఎవరైనా పెళ్లి చేసుకోదనుకో, నాకేం అవసరం లేదు పెళ్ళి అంటే, మన పెద్దోళ్ళు ఏమంటే, నీకు ఇప్పుడు తెలియదురా పెళ్లి విలువ, రేపు 50 ఏళ్ళ వయసు దాడితే అప్పుడు తెలుస్తుందిరా, ప్రతి మనిషి ఒక తోడు ఉండాలిరా అని చెప్పి తిడతా ఉంటారు పెద్దోళ్ళు. మ్యారేజ్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ అట్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ టైం. సో ఇవన్నిటిని సాటిస్ఫై చేయడం కోసం మనం మ్యారేజ్ అనేదాన్ని తీసుకొచ్చాం. Why marriage came into existence, why marriage is present in each and every society, what are the functions of marriages, what are the rules and regulations associated with marriages, what are the different types of marriages, what are the marriage payments, all these things we are going to study. మన సొసైటీలో రకరకాల మ్యారేజ్ ప్రాక్టీసెస్ ఉన్నాయి. జనరల్లీ వీ ఫాలో మోనోగామీ.
That means one husband, one wife. But sometimes polygyny will be there, one husband, multiple wives. అది కూడా మన సొసైటీలో చూస్తూ ఉంటాం. అయితే ఉత్తరాఖండ్ పోయారనుకోండి, లేకపోతే మేఘాలయకి పోయారనుకోండి, లేకపోతే నీలగిరి హిల్స్కి పోయారనుకోండి, ఈ ఏరియాస్లో వీ కెన్ కమ్ అక్రాస్ పాలియాండ్రీ. దట్ మీన్స్ వన్ వైఫ్ మల్టిపుల్ హస్బెండ్స్. అది మనకు కొద్దిగా వింతగా కనిపిస్తుంది. వాళ్ళ కల్చరల్ కండిషన్ అది నార్మల్, మనం వాళ్ళకు వింతగా కనిపిస్తాం అంతే. కల్చర్ ఇస్ ది ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దేర్ హిస్టరీ. ఆ హిస్టారికల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ని బట్టి ఒక టైప్ ఆఫ్ కల్చర్ ఎవాల్వ్ చేసుకున్నాం. లైక్ దిస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ మ్యారేజెస్. What are the different varieties of rules and regulations associated with these marriages? At the time of marriage, we'll give some payments, either from the bride side or from the groom side. Nowadays, which is the popular form of marriage payment? Dowry. Dowry. A bride side relatives, that means a bride's kin, give some payment to the groom or groom's kin. అది జనరల్ డెఫినేషన్. మీకు తెలిసింది, మాకు తెలిసింది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. జనరల్గా ఏమనుకుంటారు, అమ్మాయి తరపు వాళ్ళు అబ్బాయి తరపు వాళ్ళకి ఇస్తారు, అదే కట్నం, డౌరీ. అవునా? ఆపోజిట్ కెన్ బి సీన్. దాన్ని ఏమంటాము? ఎదురు కట్నం అని జనరల్ లాంగ్వేజ్. ఇంకొక పదం కూడా ఉంది, కన్యాశుల్కం అంటుంటాము. లైక్ దిస్ దెర్ ఆర్ 2 important types of payments, marriage payments. We are going to study those payments. Why these payments came into existence? అసలు ఎందుకు వచ్చాయి? Like this we are going to study. And family. Marriage inevitably leads to the establishment of family. పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత కాపురం అయితే పెట్టాల్సిందే కదా, అంటే ఒక ఫ్యామిలీ ఫామ్ అవుతుంది. వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ అండ్ వాట్ ఈస్ ది కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ? వాట్ ఆర్ ది రూల్స్ దట్ గవర్న్ ది కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ? పెళ్ళైన తర్వాత అమ్మాయి అత్తవాళ్ళ ఇంటికి వస్తుంది, అవునా కాదా? అంటే న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ అంటే అది డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ తీసింది. జనరల్గా ఏంది, అత్తగారింటికి వస్తుంది. అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఎవరెవరు ఉంటారు? భార్య భర్తతో పాటు భర్త వాళ్ళ అమ్మ నాన్న, తర్వాత భర్త వాళ్ళ అన్మ్యారీడ్ సిబ్లింగ్స్ ఉంటారు. నేను ఉన్నా అనుకో, నా భార్య మా ఇంటికి వస్తుంది, నాతో పాటు మా అమ్మ నాన్న ఉంటారు. పెళ్లి కాని వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే మా తమ్ముడు మా చెల్లెలు వీళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే వాళ్ళు కూడా ఇంట్లో ఉంటారు. ఎందుకంటే వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఏ ప్యాట్రిలీనియల్ సొసైటీ. మంది మేల్ బేస్డ్ సొసైటీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్. దట్స్ వై వీ హ్యావ్ దట్ టైప్ ఆఫ్ కాంపోజిషన్. అదే ఫీమేల్ బేస్డ్ సొసైటీస్ అనుకోండి, అక్కడ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, అబ్బాయి అమ్మాయిల ఇంటికి పోతాడు. లైక్ దిస్ కాంపోజిషన్ వ్యారీ. వాట్ ఆర్ ది రూల్స్ దట్ గవర్న్ ది కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ ఆర్ వాట్ ఆర్ ది రూల్స్ దట్ గవర్న్ ది రెసిడెన్స్ ఆఫ్టర్ ది మ్యారేజ్? Like this we are going to study families and finally kinship. Kinship is nothing but relationship, బంధుత్వం అంటుంటాము. All the people who are related to us can be categorized into 2 categories. People who are related to us by blood, people who are related to us because of marriage. బ్లడ్ రిలేషన్షిప్ అంటే ఎవరు ఉంటారు? ఫాదరు మదరు. మ్యారేజ్ వల్ల కొంతమంది వస్తారు, అత్త మామ, ఫాదర్ ఇన్ లా, మదర్ ఇన్ లా, మదర్స్ వైఫ్ సైడ్ రిలేటివ్స్. లైక్ దిస్ there are 2 categories of relatives, and between these 2 categories of relatives, what are the different types of relations we are going to study? That is nothing but kinship. All are interrelated. Marriage leads to family and formation of different groups of relatives. That's why marriage, family, kinship we will study. Economic anthropology. We'll study here economy in the socio-cultural context. Anthropology is nothing but study of our culture, study of evolution of man and his culture. Here we are going to study economy in socio-cultural context. That is economic anthropology. In economy, we will study, ultimately take any aspect in your economy. Ultimately, in economy there will be production, distribution and consumption of goods and services. మీరు ఏది చూసుకున్నా కూడా అల్టిమేట్గా వాటి రిలేటెడ్. బ్యాంక్స్ లోన్స్ ఇస్తాయి, ఎందుకు ఇస్తాయి? ఫర్ ప్రొడ్యూసింగ్, ఫర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ డిఫరెంట్ ప్రొడక్షన్ సెంటర్స్ ఆర్ ప్రొడక్షన్ యూనిట్స్. Like this, each and every aspect in economy is ultimately linked to production, distribution and consumption of goods and services. If you study production, distribution and consumption of goods and services, that is nothing but economy. But here we are going to study that economy in socio-cultural context. That means production, distribution and consumption of goods and services in the socio-cultural context. ఇందాక చెప్పాను కదా, మీ దగ్గర ఫీజు ఛార్జ్ చేయొచ్చు, మా అన్న కొడుకుంటే ఛార్జ్ చేస్తానా? చెయ్యను. That means here, depending upon the socio-cultural context, that exchange of goods and services will be changed.
And apart from that, we'll study political anthropology. In political anthropology, we'll study different political systems and how different political systems came into existence. Here also we'll study politics in socio-cultural context. Even though we have one system to elect our representatives, we have in the form of constitution, we have provided for one system for electing our leaders. Even though there is one system, at the time of elections, we cast our votes based on our socio-cultural conditions. Am I correct or not? ఒక లీడర్ చనిపోయాడు అనుకో, నెక్స్ట్ ఆయన ప్లేస్లోకి ఎవరు వస్తారు? జనరల్గా మన సొసైటీలో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్నే సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు, అవునా కాదా? పీపుల్ ఆల్సో క్యాస్ట్ దేర్ ఓట్స్ ఆన్ ది బేస్ ఆఫ్ దేర్ సెంటిమెంట్స్. బేస్డ్ ఆన్ దేర్ సెంటిమెంట్స్, ది ఆక్యుపేషన్ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ పొజిషన్ విల్ బి రికగ్నైజ్డ్. రాజీవ్ గాంధీ చనిపోతే కాంగ్రెస్కి హెడ్గా ఫస్ట్ ఎవరెవరు ఉన్నారు, తర్వాత సోనియా గాంధీని తీసుకొచ్చినారు. సోనియా గాంధీ ఎప్పుడైతే చేస్తారో మిగిలిన లీడర్ అందరికీ యాక్సెప్టబుల్ అయ్యింది. ఆ తర్వాత ఒక పొలిటికల్ పార్టీగా దానికి జనాల ఫాలోయింగ్ కూడా వచ్చింది. బేస్డ్ ఆన్ కల్చరల్ సెంటిమెంట్స్ ఓన్లీ. ఆఫ్టర్ ది డెత్ ఆఫ్ రాజీవ్ గాంధీ, పీపుల్ గేవ్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ టు హిస్ వైఫ్. ఆఫ్టర్ ది డెత్ ఆఫ్ రాజీవ్ గాంధీ, బికాస్ ఆఫ్ అవర్ కల్చరల్ సెంటిమెంట్స్. ఆఫ్టర్ దట్, people are giving importance to Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi within Congress party, are those people who have a lot of trust on Congress party. సోనియా గాంధీ అయిపోయిన తర్వాత ఎవరికి ఇచ్చారు? రాహుల్ గాంధీకి ఇచ్చారు, కానీ ప్రియాంక గాంధీ అని ఏం అనలా. ఎందుకు? అవర్ సొసైటీ ఈజ్ బేసికల్లీ ఏ ప్యాట్రిలీనియల్ సొసైటీ. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ట్రాన్స్మిట్ అలాంగ్ మేల్స్ లైన్. ఎక్కడైనా కానీ అట్లే ఉంటుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ ఇక్కడ చూసుకోండి. కేసీఆర్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఎవరిని నెక్స్ట్ లీడర్గా ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నారు? కేటీఆర్ గారిని. ఎందుకు కవిత గారిని కాదన్నారు? ఎందుకు ఆమెను ప్రొజెక్ట్ చేయలేదు? అవర్ సొసైటీ ఈజ్ బేసికల్లీ ప్యాట్రిలీనియల్ సొసైటీ. వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోతే నెక్స్ట్ ఎవరిని ప్రొజెక్ట్ చేసినారు? జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్నారు, కానీ షర్మిలమ్మ అని ఏమనలేదు కదా, అవునా కాదా? ఇట్ ఇస్ ట్రూ. లైక్ దిస్, పీపుల్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ కల్చరల్ సెంటిమెంట్స్ we cast our votes. That means we are giving acceptance to a particular person to occupy a particular position of power. That means here also we are going to study the politics in socio-cultural context. How we are giving legitimacy to a particular person to occupy a particular position of power. Politics are related to occupation of positions of power. అయితే దాన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేది socio-cultural context, people belief system. What are the different factors that are responsible for accepting a particular position, occupation of a particular position by a particular person, by the people? How people are accepting a particular person in a particular position? What are the conditions? We are going to study in political anthropology. Religion, I need not to explain. Religion is part and parcel of our culture. We have belief in different gods. We worship different gods. If someone offends our God, definitely there will be immediate reaction. Religion is a highly sensitive issue. Am I correct or not? ఆ రిలీజియన్ని కొద్దిగా అట్లా డిస్టర్బ్ చేసినా కానీ ఇమీడియట్గా పెద్ద పెద్ద గొడవలు అయిపోతాయి. ఆ గొడవలో సంబంధం లేని కూడా వచ్చి ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఒకరినొకరిని చంపుకునే పరిస్థితులు వస్తాయి, అవునా కదా? రిలీజియన్ ఈజ్ a highly sensitive issue. What is meant by religion? How religion came into existence? What are the different types of religions? What are the different types of religious practices? What are the different rituals, different imaginary stories with regard to the supernatural forces? We are going to study all those things. And after that, 6th chapter, forget about 6th chapter, 7th chapter, language. Language is also part and parcel of our culture. If someone offends our language, then also we'll get a lot of angry. Even the politicians also, especially when the national level leadership visit a particular state as part and parcel of their electoral campaign, they would like to introduce themselves in the regional language. ఇది ఈ మధ్య రీసెంట్గా మోడీ గారు వరంగల్కి వస్తే అక్కడ అందరికి తెలుగులో మాట్లాడండి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో, అవునా కదా? Why? Because in order to identify with the people of a particular region, they would like to use language. Why? Because language is part and parcel of our culture. People have a lot of attachment with culture. That's why we are giving a lot of importance to language.
That's why in the socio-cultural anthropology will study pure culture part, marriage, family, kinship, economic anthropology, political anthropology, religious anthropology, and language or linguistic anthropology. This is culture part. Forget about 6th chapter, I will explain later. After that, 8th chapter, research methods. During the course of discussion of these chapters, marriage, family, kinship, economic anthropology, political anthropology, religious anthropology, linguistic anthropology, we are going to discuss different varieties of marriage practices, different varieties of marriage payments, different varieties of marriage rules, different varieties of families, impact of industrialization and urbanization on the families, different types of relationships or kinship, different varieties of economic systems, different ways of exchange of goods and services, different political systems, different religions, and language. We are going to study different attributes of language. How we came to know about all these things? ఎకనామిక్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి, లేకపోతే మ్యారేజ్ అనుకోండి, పాలియాండ్రీ కాన్సెప్ట్ ఉంది. అక్కడ అది మన దగ్గర లేదు కదా. ఈ నీలగిరికి పోతే అక్కడ తోడా అనే ఒక ట్రైబ్ ఉంటుంది, లేకపోతే ఉత్తరాఖండ్కి పోతే అక్కడ ఖాసా అనే ఒక ట్రైబ్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మేఘాలయకి పోతే అక్కడ ఖాసీ అని ఇంకో ట్రైబ్ ఉంటుంది. ఇవి కాకుండా ఇంకొక మ్యారేజ్ కూడా ఉంది, గ్రూప్ మ్యారేజ్. ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ మేల్స్ విల్ బి మ్యారీడ్ టు ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫీమేల్స్. 4-5 మేల్స్ని ఒక గ్రూప్ చేస్తారు, 4-5 ఫీమేల్స్ని ఇంకొక గ్రూప్ చేస్తారు. ఆ గ్రూప్కి ఈ గ్రూప్కి మధ్య మ్యారేజ్ చేస్తారు. ఎనీ మేల్ ఫ్రమ్ దిస్ గ్రూప్ కెన్ హ్యావ్ సెక్షువల్ యాక్సెస్ టు ఎనీ ఫీమేల్ ఇన్ ది ఆపోజిట్ గ్రూప్. గ్రూప్ మ్యారేజ్. ఇది మీకు కొత్తగా చెత్తగా అనిపించవచ్చు, ఇది సౌత్ అమెరికాలో ఉంది. ఐ కరెక్ట్ అన్నారు. హౌ వీ కేమ్ టు నో అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్? It is because of the research conducted by our anthropologists. At the time of conducting research, we have to take lot of precautions. Otherwise, biased interpretation will be there. ఇప్పుడు మీరందరూ నేర్చుకునేటప్పుడు 2 2s are 4 కదా. మీ క్లాస్ చెప్పే టీచరే 2 2s are 6 అని చెప్పారనుకోండి, మీరు అది నేర్చుకున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు ఒక్కడు చేసిన మిస్టేక్ అప్పుడు ఎంతమంది చేసినట్టు అవుతుంది? 100 మంది చేసినట్టు అవుతుంది. అవునా కాదా? అట్లా those people who are involved in anthropological research, if they interpret the culture of different societies biasedly, then if we rely on their works, then we are going to get misinterpretation. ఏదో ఒక పర్టికులర్ సొసైటీ ఉంది, ఆ తోడా ట్రైబే అనుకోండి. ఆ ట్రైబల్ మీద స్టడీ చేయడానికి ఒక ఆయన అపాయింట్ చేసాం, ఒక శ్రీనివాసన్ ఆయన అపాయింట్ చేసాం అనుకోండి. అతను పోయి అక్కడ స్టడీ చేసి అతని కళ్ళతో అతనికి నచ్చిన విధానంలో జనాలను పర్సీవ్ చేసుకొని అతను నా ఫైండింగ్స్ ఇవే రాస్తాడు. అవి కరెక్ట్ అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు. మనం ఆయన రాసిన బుక్ పైన రిలై అయ్యానుకో, మనం కూడా తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటాం. అవునా కదా? ఇఫ్ హిస్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఈస్ కరెక్ట్, ఓకే. ఇఫ్ హిస్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఈస్ రాంగ్, వీఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ టు గెట్ రాంగ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్. దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ బయాసెస్ అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ కండక్టింగ్ రీసెర్చ్. టు అవాయిడ్ బయాసెస్, టు గెట్ ప్రాపర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కల్చర్స్, how to conduct research, that is very very important. మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ పొలిటికల్ సిస్టమ్స్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకోండి, పొలిటికల్ పార్టీస్ అండ్ దేర్ బిహేవియర్, వాట్ ఆర్ ది ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అండ్ దేర్ మోటివ్స్, ఆబ్జెక్టివ్స్ తెలుసుకోవాలనుకోండి. ఈనాడు పేపర్ మీద రిలే అయ్యాలనుకోండి, మీకు ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ వస్తుంది. సాక్షి పేపర్ మీద రిలే అనుకోండి, మీకు ఇంకో టైప్ ఆఫ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ వస్తుంది. ఎందుకు? ది ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ది పర్సన్ హూ హ్యాస్ బీన్ ప్రొవైడింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఈనాడు ఇంటెన్షన్ ఒకలా ఉంటుంది. ఎందుకు? ఎప్పుడు వైఎస్ఆర్ పార్టీ తప్పు, చంద్రబాబు గొప్ప అని చెప్పి చూపించుకోవాలని వాడి ఇంటెన్షన్. అదే సాక్షి పేపర్ అనుకోండి, వైఎస్ఆర్ పార్టీ ఈజ్ డూయింగ్ గుడ్ టు ది పీపుల్ అనేది ప్రొజెక్ట్ చేసుకోండి, వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ ఉంటుంది. బేస్డ్ ఆన్ ది ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ది పర్సన్ హూ హ్యాస్ బీన్ గివింగ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్, వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ అ డిఫరెంట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్. Based on the intention of the person, their presentation vary. Based on that, we are going to get different interpretation. అందుకని ఆ సెలక్షన్, అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ సెలెక్టింగ్ ఏ పర్టికులర్ సోర్స్ టు నో అబౌట్ ఎనీ వన్ పర్టికులర్ సొసైటీ, వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ది ఇంటెన్షన్స్ బిహైండ్ ది క్రియేషన్ ఆఫ్ దట్ సోర్స్. ఒక సొసైటీని పోయి స్టడీ చేయాలంటే డైరెక్ట్గా స్టడీ చేయడమే కాకుండా ఆ సొసైటీ గురించి చదువుకునేదానికి కొన్ని హిస్టారికల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ కూడా చదువుతాం కదా. ఇండియన్ సొసైటీ గురించి ఎవరైనా స్టడీ చేయాలనుకుంటే డైరెక్ట్గా వచ్చి స్టడీ చేసే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు. లేకపోతే ఇండియన్ సొసైటీ గురించి ఉన్న రకరకాల పుస్తకాలు చదివి ఇండియన్ సొసైటీ గురించి అండర్స్టాండ్ చేసుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. అది రామాయణ కావచ్చు, భగవద్గీత కావచ్చు, సెక్యులర్ బుక్స్ కావచ్చు, ఏమైనా కావచ్చు. ఇప్పుడు మీ గ్రూప్ మ్యారేజ్ అని చెప్పాను, నేనేమైనా పోయి స్టడీ చేసి వచ్చాను, సౌత్ అమెరికాకి పోయి లేదే.
బట్ నాకు ఎట్లా తెలిసింది, ఇంకొకటి ఎవడో రాశాడు. అట్లా సమ్ టైమ్స్ వీ మే కండక్ట్ డైరెక్ట్ ఫస్ట్ హ్యాండ్ స్టడీ, సమ్ టైమ్స్ వీ రిలై ఆన్ సెకండ్ హ్యాండ్ సోర్సెస్. That's why at the time of relying on second hand sources, we have to consider the intention of the person who has been providing that information. ఇండియా కల్చర్ గురించి, ఇండియన్ పీపుల్ బిహేవియర్ గురించి తెలుసుకోవాలి, పొలిటికల్ బిహేవియర్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే మహాత్మా గాంధీ ఆటోబయోగ్రఫీస్ అయితే తెలుస్తుంది అంటారు. ఎందుకు, నేషనల్ మూమెంట్ జరిగినప్పుడు అది కూడా ఒక పొలిటికల్ మూమెంటే కదా, ఫ్రీడమ్ మూమెంట్. ఆయన లైఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంటిగ్రేట్లీ రిలేటెడ్ టు ది ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్. మహాత్మా గాంధీస్ లైఫ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు పొలిటికల్ ఈవెంట్స్ ఇన్ ఇండియా. ఐ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? అయితే ఆయన ఆటోబయోగ్రఫీలో ఆయన డార్క్ యాంగిల్స్ రాస్తాడా? రాయుడు. ఎప్పుడైనా కూడా జనరల్గా ఎవరైనా ఏం చెప్పుకున్నా వాళ్ళలో గొప్పతనం చెప్పుకోవాలనుకుంటారు, కానీ నేను ఎవరైనా చెప్పుకుంటారా? చెప్పుకోరు, అవునా కాదా? కాబట్టి ఒక సోర్స్ మీద రిలే అయితే మనకు కరెక్ట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ రాదు. ఆ తర్వాత రాసేవాడు జెన్యున్గా రాస్తున్నాడా, వాడి ఇంటెన్షన్ అనేది కూడా తెలియాలి. దట్స్ వై ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ది పర్సన్ హూ హ్యాస్ బీన్ ప్రొవైడింగ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వీ హ్యావ్ టు టేక్ దట్ ఫ్యాక్ట్ ఆల్సో ఇన్ టు కన్సిడరేషన్. లైక్ దిస్, based in order to get unbiased data about different cultures or different societies, we have to use certain research methods. We have to take certain precautions at the time of using different research methods. మనకున్న రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ మెథడ్ని అప్లై చేస్తూ ఉంటాం. చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కోసారి సింపుల్గా మనం పాంప్లెట్స్ లేకపోతే క్వశ్చన్ పేపర్స్లా ఉంటాయి, అవి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి మన ఆన్సర్ ఫిల్అప్ చేయమంటే అవి తీసుకొని దాన్ని బట్టి ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకుంటాం. ఒక్కోసారి డైరెక్ట్గా మనమే పోయి స్టడీ చేస్తాము. ఒక్కోసారి జనాలతో కలిసిపోయి అసలు మనం స్టడీ చేస్తున్నట్టు కూడా వాళ్ళకి తెలియకుండా వాళ్ళతో పాటు కలిసిపోయి స్టడీ చేస్తుంటాం. ఎవరన్నా ఒకరు మన బిహేవియర్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారంటే డెఫినెట్లీ అవర్ బిహేవియర్ విల్ బి చేంజ్డ్. ఆమె కరెక్ట్ అన్నమాట. మీరు ఇక్కడ నడుచుకుంటూ పోతున్నారు, మీ మీ వాకింగ్ స్టైల్ని ఒకరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారంటే మీ వాకింగ్ స్టైల్ మారిపోతుంది, అవునా కదా? వెన్ సమ్వన్ ఈజ్ అబ్జర్వింగ్ యువర్ బిహేవియర్, డెఫినెట్లీ యువర్ బిహేవియర్ విల్ బి చేంజ్డ్. దట్స్ వై టు అవాయిడ్ సచ్ చేంజెస్, to record natural behavior, sometimes we may enter into the target society and we will become part and parcel of that society, so that the feeling of observation by a new person can be avoided, so that we can record the natural behavior of the members of that particular society. ఒక విలేజ్లో జనాలు ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తున్నారో తెలుసుకోవాలనుకుంటే నేను మీ బిహేవియర్ అబ్జర్వ్ చేయడానికి వచ్చానని చెప్తే ఎవరి బిహేవియర్ మన న్యాచురల్గా అబ్జర్వ్ చేయలేను. నేను ఈ ఊర్లో కొన్ని రోజులు ఉండిపోదామని వచ్చాను, టూరిజం కోసం వచ్చాను, ఏదో ఒకటి చెప్పి అక్కడ కొన్ని రోజులు ఉండి అక్కడ రెండు నెలలు ఉన్న తర్వాత నీకు ఫ్రెండ్స్ ఏర్పడతారు. కొన్ని రోజుల మీద నువ్వు అందరికి పరిచయం అయిన తర్వాత నేను బయటగా కన్సిడర్ చేయడం, న్యాచురల్ బిహేవియర్ బయటకు వస్తుంది. అప్పుడు న్యాచురల్ బిహేవియర్ బయటకు వస్తే వీ కెన్ హ్యావ్ పర్ఫెక్ట్ అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ ప్రాపర్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ దట్ సొసైటీ అండ్ ది బిహేవియర్ ఆఫ్ ది పీపుల్. అట్లా డిపెండింగ్ అపాన్ అవర్ మోటివ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అడాప్ట్ డిఫరెంట్ రీసెర్చ్ మెథడ్స్. అండ్ వాట్ ఆర్ ది ప్రికాషన్స్ దట్ ఆర్ టు బి టేకెన్ అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఏ పర్టికులర్ రీసెర్చ్ మెథడ్. ఒక్కొక్క రీసెర్చ్ మెథడ్కి ఒక్కొక్క రకమైన ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి. అవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనం చెప్తామన్నట్టు. వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ ఇన్ రీసెర్చ్ మెథడ్స్. వాట్ ఆర్ ది రీసెర్చ్ మెథడ్స్, వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ ప్రికాషన్స్ దట్ ఆర్ టు బి టేకెన్, వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ ఇన్ ది 8th చాప్టర్. మేము 14 ఏళ్ళ నుంచి కోచింగ్ ఇస్తూ మా ఎక్స్పీరియన్స్ కొద్దీ మేము చెప్తా ఉంటాం, ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే మార్కులు ఎక్కువ వచ్చేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, ఆ తర్వాత అమ్మాయిలకి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అని. అఫ్కోర్స్ యూపీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ మెన్షన్ చేసి ఉంటారు, ఉమెన్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ ఎంకరేజ్డ్ అని చెప్పి. అట్లా రకరకాల ఆంథ్రోపాలజీ ఉంది. ఆంథ్రోపాలజీ పాపులర్ ఆప్షన్లు, హై స్కోరింగ్ ఆప్షన్ అంటూ ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. ఏమన్నా యూపీఎస్సీ వాడు నోటిఫికేషన్ మెన్షన్ చేశాడా? ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో ఎంట్రీకి వస్తే ఎక్కువ మార్కులు వేస్తామని చెప్పాడా? అమ్మాయి అందంగా ఉంటే ఎక్కువ మార్కులు వేస్తామని చెప్పాడా? లేదు. ఆంథ్రోపాలజీ ఆప్షన్ తీసుకుంటే ఎక్కువ మార్కులు వేస్తామని చెప్పాడా? లేదు. బేస్డ్ ఆన్ అవర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వీ స్టార్టెడ్ టెల్లింగ్ యూ సమ్ స్టోరీస్. దే మే బీ కరెక్ట్, మే నాట్ బీ కరెక్ట్. మేము చెప్పిన ఎప్పుడు కరెక్ట్ అవుతాయని గ్యారెంటీ లేదు, ఒక్కోసారి రాంగ్ కూడా అవ్వచ్చు, అవునా కదా? ఒక్కోసారి నేను ఉన్నాను ఆంథ్రోపాలజీ ఈ ఫ్యాక్టర్స్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఆంథ్రోపాలజీ సూటబుల్ అని చెప్తా, నేను జెన్యున్గా చెప్పవచ్చు. లేదు, మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటే నా ఇంటెన్షన్ ఏదనుకోండి, అప్పుడు ఆంథ్రోపాలజీ మంచిదని ప్రొజెక్ట్ చేయొచ్చు, అప్పుడు చెప్పే స్టోరీ అబద్ధం అయి ఉండొచ్చు. దట్ మీన్స్ అవర్ స్టోరీస్ మే బీ కరెక్ట్, మే నాట్ బీ కరెక్ట్. అట్లా మన ఆంథ్రోపాలజిస్టులు కూడా బికాస్ ఆఫ్ దేర్ కంటిన్యూస్ అసోసియేషన్ విత్ డిఫరెంట్ సొసైటీస్ యాజ్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ దేర్ రీసెర్చ్, బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ఎక్స్పీరియన్స్ దే డెవలప్డ్ సర్టన్ పర్సెప్షన్స్. బేస్డ్ ఆన్ ది పర్సెప్షన్స్ దే స్టార్టెడ్ టెల్లింగ్ how culture came into existence, how it has spread from one part of the world to different parts of the world, how culture influences personality, how culture influences the personality of a particular gender,
Like this, they started telling some stories. They may be correct, may not be correct. ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు చేయంగా 20 ఏళ్ళు 30 ఏళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ కొద్దీ వాళ్ళ అనుభవం కొద్దీ కల్చర్ ఇట్లా వచ్చింది అని చెప్తాడు. అది కరెక్ట్ అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు. బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ఎక్స్పీరియన్స్ దే మే కమ్ టు వన్ కంక్లూషన్. లైక్ దిస్ అవర్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ దే ఫ్యాబ్రికేటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టోరీస్. ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తా వినండి. సింబాలిజం. In order to understand a particular culture, you have to understand the symbols and the meanings assigned to those symbols in each and every society. ఒక సొసైటీని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఆ సొసైటీలో ప్రతి ఒక్కటి మాటల రూపంలో ఉండవు, కొన్ని సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఉంటాయి. ఆ సింబల్స్ని కూడా అర్థం చేసుకుంటేనే మీకు అర్థమవుతుందని. ఇక్కడ మన బిహేవియర్ అర్థం చేసుకోవాలంటే ఎవడు మిమ్మల్ని ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ దగ్గర ఆగిన ఆపేవాళ్ళు కూడా ఉండరు. సిగ్నల్స్ ఉంటాయి. గ్రీన్ లైట్ పెడితే పోతారు, రెడ్ లైట్ పెడితే ఆగుతారు. అవునా కాదా? అంటే ఆ సింబల్కి ఒక మీనింగ్ ఉంది మన సొసైటీలో. ఏంటి అంటే అది. అట్లాగే క్లాస్ చెప్తూ ఉంటాను. క్లాస్ చెప్తుంటే ఎవరన్నా నిద్రపోతూ ఉన్నాను అనుకోండి, క్లాస్ చెప్తూనే ఇట్లా అన్నా అనుకోండి, అర్థం ఏంది? నేనేం మాట్లాడాల, కానీ ఇట్లా చూపించగానే దానికి అర్థం అతనికి కన్వే అయి ఉంటుంది. నిద్రపోయేవాడు లేసి అలర్ట్ అవుతాడు. అవునా కాదా? దానికి ఒక సింబల్ ఉంటుంది. అక్కడ సిగ్నల్ దగ్గర చాలా మంది ఉంటారు, కానీ ఒక పోలీస్ అయినా యూనిఫామ్ వేసుకోండి అనుకోండి, దాని అర్థం ఏంటి? నేను ఒకడు ఉన్నాను రా అని చూపిస్తాడు. దాన్ని బట్టి మన బిహేవియర్ మారుతుంది. అవునా కదా? దట్ మీన్స్ సింబల్స్ కంట్రోల్ అవర్ బిహేవియర్. అవునా కదా? పాత సినిమాలు చూస్తే, పెదరాయుడు సినిమా ఇట్లా కొన్ని సినిమాలు చూస్తే వాళ్ళు తవ్వాలి ఉంటుంది కదా, కండవ ఇట్లా వేసుకోగానే తీర్పు చెప్పబోయే మంది వేసుకుంటారు. ఒక్కొక్కదానికి ఒక్క సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది. అవునా కదా? అట్లాగే ఇంకా చాలా ఉంటాయి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, జనరల్గా కాలేజ్ లైఫ్ అయిపోయింది కాబట్టి అందరిది, జనరల్గా కాలేజ్ లైఫ్ అయిపోయిన తర్వాత సొసైటీలో అబ్బాయిలకి ఎవరైనా ఒక అమ్మాయి నచ్చింది అనుకోండి, ఫస్ట్ కాల్ చూస్తారు. ఎందుకు చూస్తారు? పెళ్ళి అయిందా లేదా. అంటే పెళ్ళైన అమ్మాయిని లవ్ చేయడంలో ఉపయోగం లేదు కాబట్టి పెళ్ళి అయిందా లేదా కన్ఫర్మ్ చేసుకొని చూస్తారు. పెళ్ళైన అమ్మాయిని లవ్ చేసి ఫర్దర్ సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉండడం కోసం వీళ్ళకి పెళ్ళి అయింది అని చెప్పడం కోసం వీ హ్యావ్ ఎవాల్వ్డ్ వన్ సింబల్. ఏందా సింబల్? మెట్టెల్ అన్నట్టు, రింగ్స్ టు ది టోస్. అట్లా వీ హ్యావ్ ఎవాల్వ్డ్ సర్టన్ సింబల్స్. దోస్ సింబల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవర్ బిహేవియర్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ ది కల్చర్ ఆఫ్ ఎనీ సొసైటీ, యూ మస్ట్ స్టడీ ది సింబల్స్ ఆల్సో అండ్ ది మీనింగ్స్ అసైన్ టు దోస్ సింబల్స్. అవునా కాదా? ఒక సొసైటీని అర్థం చేసుకోండి. బయటోడు ఎవడన్నా వస్తే వాడికి పెద్ద అర్థం కాదు. కాకపోతే మన దగ్గర ఉన్న చాలా మంది కూడా పొలిటీషియన్ అంటే ఇంక వాడు కాలేజ్ లైఫ్ అన్ని పక్కన పెడితే పొలిటీషియన్గా వాడు పాలిటిక్స్లోకి ఎంటర్ అయిందంటే డ్రెస్సింగ్ ప్యాటర్న్ మారిపోతుంది. ఓన్లీ వైట్ అండ్ వైట్. అవునా కాదా? అది మనకు బాగా అర్థం అవుతుంది. బయటోడికి వస్తే అర్థం కాదు. వాడు ఒక డ్రెస్ వేసుకున్నా అనుకుంటారు అంతే. అన్ని దేశాల్లో పొలిటీషియన్స్ వైట్ అండ్ వైట్ వేసుకోవాలని రూల్ ఏం లేదు కదా. సో బయట వాళ్ళు మన దేశానికి వస్తే వాళ్ళు పొలిటీషియన్గా రికగ్నైజ్ చేయలేరు, కానీ మనం మాత్రం రికగ్నైజ్ చేస్తాం. ఎందుకు? మన సొసైటీలో వైట్ కలర్ డ్రెస్కి ఒక అదొక సింబల్, దానికి ఒక మీనింగ్ ఉంది. ఆ మీనింగ్ మనకు తెలుసు. దాన్ని బట్టి మన బిహేవియర్ ఉంటుంది. అవునా కాదా? అట్లా లైక్ దిస్ హౌ కల్చర్ కేమ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్, హౌ కల్చర్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ది పర్సనాలిటీ, హౌ ఇట్ హెస్ స్ప్రెడ్ ఫ్రమ్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ టు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్. Like this, based on their experience, different anthropologists proposed different theories. They told different stories. Theories are nothing but stories. Based on their experience, they started telling something. They may be correct, may not be correct. Anthropology popular option అంట. May be correct, may not be correct. నా మాట నమ్మిన వాళ్ళు ఆంథ్రోపాలజీ తీసుకుంటారు, నమ్మిన వాళ్ళు తీసుకోపోవచ్చు. అవునా కాదా? ఒక్కోసారి మీ పర్సనాలిటీకి సెట్ అయితే దానివల్ల మీకు ఎక్కువ మార్కులు రావచ్చు. అప్పుడు నేను చెప్పింది కరెక్ట్. సెట్ కాలేదు అనుకోండి, నేను చెప్పింది అబద్ధం అని మీరు ఫీల్ అవ్వచ్చు. అట్లాగే వీళ్ళు కూడా వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి కొన్ని థియరీస్ చెప్పారు, కొన్ని స్టోరీస్ చెప్పారు. ఆ స్టోరీసే థియరీస్. ఓకే, డెఫినెట్లీ అవర్ కల్చర్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ నాట్ ఓన్లీ ది పర్సనాలిటీ బట్ ఆల్సో ది పర్సనాలిటీ ఆఫ్ ఏ మేల్, ది పర్సనాలిటీ ఆఫ్ ఏ ఫిమేల్. ఈ సొసైటీలో అబ్బాయి ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, అమ్మాయి ఎలా బిహేవ్ చేయాలో కూడా మన కల్చర్ డిసైడ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ జెండర్ పర్సనాలిటీ. వైన్ షాప్ ముందు 10 మంది మందు తాగడానికి ఒక క్యూ పెట్టినాను, పెద్ద పట్టించుకోరు. అదే 10 మంది క్యూలు జనరల్గా అబ్బాయిలు ఉంటారు, అబ్బాయిలు కానీ మేల్స్ కానీ. అదే ఆ క్యూలో 9 మంది అమ్మాయిలు ఉంటే అది పెద్ద సెన్సేషన్. అవునా కాదు? ఎస్పెషలీ రూరల్ ఏరియాస్, స్మాల్ టౌన్స్కి వెళ్ళారు అనుకోండి. అంటే కల్చర్ ఈజ్ డిసైడింగ్ హౌ అవర్ బిహేవియర్ హ్యాస్ టు బి దేర్. అంటే మనం ఎట్లా బిహేవ్ చేయాలనేది కూడా మన కల్చర్ డిసైడ్ చేస్తుంది. లైక్ దిస్ అబ్బాయి కరెక్ట్ అన్నట్టు మన చిన్నప్పటి నుంచి అబ్బాయిలకి నేర్పిస్తూ ఉంటారు.
అబ్బాయి అనుకోండి సర్టన్ ఏజ్ దాటిన తర్వాత, 10th క్లాస్ దాటిన తర్వాత అబ్బాయి ఏడిస్తే ముందు తిడతారు పేరెంట్స్, అబ్బాయి అనేవాడు ఏడవడం ఏందిరా అసలు అంటారు. అవునా కదా? దట్ ఈస్ ట్రూ. అట్లా కల్చర్ ఈజ్ డిసైడింగ్ హౌ మేల్స్ హ్యావ్ టు బిహేవ్, హౌ ఫిమేల్స్ హ్యావ్ టు బిహేవ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ జెండర్ పర్సనాలిటీ. That is called one theory also, gender personality theory. Like this, our anthropology is based on their experience. They propose different theories. They are nothing but anthropological theories. Those people who prepared the syllabus, they prepared the contents of the syllabus haphazardly. But we have to study in a logical sequence. ఫస్ట్ కల్చర్ పార్ట్ మొత్తం చదివిన తర్వాత రీసెర్చ్ మెథడ్స్ చదవాలి. అది కూడా అయిపోయిన తర్వాత ఆంథ్రోపాలజికల్ థియరీస్ చదవాలి. అప్పుడే మీకు ఆంథ్రోపాలజికల్ థియరీస్ అర్థం అవుతాయి. ఆ సీక్వెన్స్ చదవకుండా చదివారనుకోండి ఏం అర్థం కాదు. దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ సోషియో కల్చరల్ ఆంథ్రోపాలజీ. In physical anthropology, we have only 4 chapters. Numbering will be like this: 9, 10, 11, and 12. 9th chapter deals with genetics. Genetics. See, in anthropology, we study evolution of man and his culture. Our ancestors, in order to adjust to different environmental conditions, environment is not static, it always changes. To the changed environmental circumstances, our ancestors adjusted. And those qualities were handed over to the next generation in the form of genes. That's why we are going to study the genes. The study of genes is nothing but genetics, simply. We are going to study genetics, how the genes will be transmitted from one generation to another generation. Based on the transmission of these genes, how the characters will be transmitted from one generation to another generation. Why a particular set of characters are selected in one particular environment. Why another particular set of characters are suitable in another environment. ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళు ఒకలా ఉంటే ఆఫ్రికాలో ఉన్న వాళ్ళు ఇంకోలా ఉంటారు. చూడంగానే మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం, అవునా కాదా? చైనీస్ వాళ్ళు, నార్త్ ఈస్ట్ వాళ్ళు కూడా మనం చూడంగానే ఐడెంటిఫై చేస్తాం, అవునా కాదా? బికాస్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఏ పర్టికులర్ సెట్ ఆఫ్ బాడీ క్యారెక్టర్స్. And those characters will be transmitted over a period of number of generations. To understand our human adjustments to different environments, to understand the transmission of these characters to next generations, we have to understand genetics. We are going to study genetics. And after that, we are going to study growth and development. Growth and development. What are the different stages in the life of a human being? And what changes that take place in different phases or different stages in our life? మనిషి లైఫ్లో ఎన్ని స్టేజెస్ ఉన్నాయి, ఆ స్టేజెస్ తగ్గట్టు మన బిహేవియర్లో ఎటువంటి చేంజెస్ వస్తాయో మనం చదవాలి. వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ దోస్ థింగ్స్. జనరల్లీ హియర్ ఐల్ టెల్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. జనరల్గా మన ఇళ్ళలో పెళ్ళి అయిన తర్వాత అమ్మాయి అబ్బాయిల ఇంటికి కాపురానికి వస్తుంది. అమ్మాయి వంట చేసి పెట్టిన తర్వాత బాగున్నా బాగాలేకపోయినా బాగుందని చెప్పాలనుకోండి, అది వేరే విషయం. సరే, భర్త బాగుంది అని మెచ్చుకుంటాడు. కానీ భర్త వాళ్ళ అమ్మ ఓకేలే యావరేజ్ అంటది. అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది డిస్కంటెంట్. అత్త కోడల మధ్య గొడవ అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. చూడు, నా భర్త ఏమో బాగుందని మెచ్చుకున్నాడు, మా అత్తకేమో నచ్చలేదు, అంతే అందరు అత్తలు ఇంతే అని చెప్పేసి ఆ డిస్కంటెంట్ గ్రాడ్యువల్గా అక్యుములేట్ అయిపోయి ఏదో ఒక రోజు ఎక్స్ప్లోడ్ అవుతుంది. ఆ ఎక్స్ప్లోజన్లో ఎవరు బ్లాస్ట్ అవుతారు అంటే చివరికి హస్బెండ్ బలైపోతాడు. అయితే ఇక్కడ చాలా మందికి తెలియదు, ఆల్మోస్ట్ ఎవరికి తెలిసి ఉండదు, మాలాంటి వాళ్ళకి మాత్రమే తెలుసు. ఇక్కడ ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఏంటంటే, బై ది టైమ్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ ఆఫ్ ది సన్, ది మదర్ రీచెస్ ది ఏజ్ ఆఫ్ అరౌండ్ 45 to 50 years. By that time, because of biological changes, the taste buds on the tongue will be decreased. That's why the taste perception may vary. అందుకని నీకు జీడిపప్పు, నెయ్యి అన్నీ వేస్తే ఆ టేస్ట్, ఆ అరోమా బాగా నాలుగు ఫీల్ అవుద్ది. ఎవరికి? భర్తకు ఫీల్ అవుతుంది, కానీ అత్తకు కుదరదు. ఎందుకంటే ఆ టేస్ట్ తగ్గిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ టేస్ట్ సెన్సేషన్ అనేది బాగా ఫీల్ అవ్వకపోవచ్చు. అందుకని భర్తకు బాగున్నది భర్త వాళ్ళ అమ్మకు నచ్చకపో, యావరేజ్గా అనిపించవచ్చు. ఇది అర్థం చేసుకుంటే అత్త కోడలు మధ్య హ్యాపీగా ఒక సయోధ్య అనేది ఉంటుంది, భర్తకు పీస్గా ఉంటుంది. సో అమ్మాయిల భవిష్యత్తులో అర్థం చేసుకుని మీ అత్తలతో గొడవ పడకుండా ఉంటారు. అబ్బాయిలు అర్థం చేసుకుని మీ భార్యలను కన్విన్స్ చేసి ఆ గొడవను అంతతో ఆపచ్చు.
ఓకే, ఈ బయలాజికల్ చేంజ్ తెలిసిందనుకో వీ కెన్ ఈజీలీ కన్విన్స్ దెమ్. ఆమె కరెక్ట్ అన్న. తెలియదు అనుకో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ గొడవలు కంటిన్యూ అవుతాయి. లైక్ దిస్ నంబర్ ఆఫ్ చేంజెస్ టేక్ ప్లేస్. వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ చేంజెస్ in our body at different points of time. Whether it is the Prime Minister of India or President of America, whoever it may be, after reaching 12 or 13 years of age, definitely there will be attraction towards the opposite sex. It is because of biological makeup. మనిషిగా పుట్టిన తర్వాత definitely after reaching certain age, in the body there will be production of some hormones. Because of those hormones there will be attraction towards the opposite sex. That's why to gratify, definitely in every human being sex desires arise. To gratify those sex desires only we have evolved one mechanism, that is nothing but marriage. If that cultural mechanism is not there to gratify the sexual desires which are unavoidable, then what happens? A lethal conflict may arise. అమ్మాయిల కోసం రాజ్యాలు కూలిపోయినాయి, అవునా కాదా? డైనాసిటీస్ were collapsed. If you understand this, that's why in order to understand all these things we are going to study with biology. What are the different stages in the life of a human being, and what are the different changes that take place in our life. After that we'll study demographic physical anthropology. Demographic means related to population. Demographic physical anthropology. Physical anthropology means related to biological aspects. Here we are going to study how the population size is controlled. The population size is controlled by birth rate and death rate. That means depending upon the ability of a female to produce children, the population size will be affected. Now what are the factors that control the ability of a female to deliver children? The ability of a female to deliver a live child is called fertility. What are the factors that control fertility of a female? ఇక్కడ ఏంటంటే if the female participates in sexual intercourse, every year she can become pregnant. She can deliver nearly 30 to 40 children in her active reproductive life. 10 ఏళ్ళకు సెక్షువల్ మెచ్యూరిటీ వస్తే 45 ఇయర్స్కి ఏమో సెక్షువల్ మెచ్యూరిటీ కాస్త ఎండ్ అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత ఈవెన్ ది పార్టిసిపేట్ ఇన్ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ దే విల్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ చిల్డ్రన్. అంటే హియర్ లెట్ us assume the beginning of the active reproductive life in the form of beginning of menstruation is at 10 years of age. 10 years ఏజ్ దగ్గర మెన్స్ట్రుయేషన్ స్టార్ట్ అయింది అనుకుందాం. 45 ఇయర్స్కి అది ఎండ్ అయిపోతుంది, మెనోపాజ్ అంట. అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక చైల్డ్ చొప్పున కంటిన్యూస్గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తే 35 years. బట్ ఇన్ రియాలిటీ హౌ మెనీ చిల్డ్రన్ దట్ వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్? ఇన్ ది ఓల్డెన్ డేస్ it is around 10, 12, 14 like that. Now it is 1, 2, 3, maximum 3 most of the times, maximum case. Generally 2, in some cases 1. Why? Maximum marks is 35 but achieved marks are less. avana kada? Potential is 35 but the realization is just 2 or 3. Why? అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఫిమేల్ చిల్డ్రన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటే 35 చిల్డ్రన్ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు, అది మ్యాక్సిమం మార్క్స్ అప్టెండ్ ఎంత ఉంటుంది? 2, 3 ఉంటుంది. ఎందుకు ఉంటుంది? నంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ దేర్, బయలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ దేర్, అండ్ ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ దేర్, పొలిటికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ దేర్, రిలీజియస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ దేర్. లైక్ దిస్ నంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ దేర్. We are going to study how those factors are controlling the fertility of a female accordingly the size of the population. And finally, applied anthropology. The knowledge gained by us during the study of genetics, growth and development, demographic physical anthropology, we are going to use that knowledge for solving number of problems, for solving number of medico-legal cases, identification of criminal, identification of victims, not only for solving medico-legal cases but also for improving the human welfare. Recombinant DNA vaccines అని వచ్చినాయి ఇప్పుడు. Vaccines are the preparations which are used to prevent the diseases. కరోనా వ్యాక్సిన్ ఏంటి? కరోనా రాకుండా వేసుకుంటే ఒక ఇంజెక్షన్. అట్లా దీస్ ఆర్ ది ప్రిపరేషన్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ టు ప్రివెంట్ సర్టెన్ డిసీజెస్. అయితే ఒకప్పుడు వ్యాక్సిన్స్ ఒకలా తయారు చేసేవాళ్ళు, వాటి వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చాయి. Now we are producing, by using recombinant DNA technology, we are producing certain vaccines. Why? Because the vaccines produced by recombinant DNA technology are having less side effects. That means we are improving the human welfare by avoiding the side effects. Like this, we are using the knowledge of genetics
and the knowledge of physical anthropology for human welfare and for solving number of medical legal cases that will be dealt in applied physical anthropology. Only these 4 chapters are there in physical anthropology. And in second paper, if you come to second paper, in section A, in Indian society, in section A we are going to study evolution of man and his culture in India. And his culture in India. Generally, we used to say that evolution of man was started in African continent. ఆఫ్రికన్ అడవుల్లో చింపాంజీ నుంచి మనుషులు పుట్టుకురావడం అనేది స్టార్ట్ అయింది అంటాం. అయితే ఇండియాలో కూడా ఎవల్యూషన్ జరిగింది. ఇన్ ఆర్డర్ టు సపోర్ట్ దట్ వీ గాట్ సమ్ రిమైన్స్, ఫిజికల్ రిమైన్స్ ఆఫ్ అవర్ యాన్సెస్టర్స్. రామ పితికసు, శివ పితికస్ అని మీరు విని ఉంటారు అప్పుడప్పుడు న్యూస్లో. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ, ఈస్ దేర్ ఎనీ హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్ ఇన్ ఇండియా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సో, what are the evidences? We are going to study. And we are going to study evolution of culture also. In India also we are going to study stone age cultures, metal age cultures, that means chalcolithic culture, bronze culture, iron culture, like this we are going to study. So with respect to India, we are going to study evolution of man and his culture. After that, we are going to study demographic profile of India. Demographic profile of India. That means we are going to study what is the population size of India and what is the population composition, that is called structure of the population. How many people are involved in primary occupations, that means in agriculture? How many people are involved in secondary occupations, that means in industry? How many people are involved in tertiary occupations, that means in services sector? How many people are males? How many people are females? How many people are children? How many people are adults? How many people are old people? We are going to study the size of the population, the structure of the population, the factors influencing the structure and size of the population, structure and growth of the population. After that, in India, people belonging to different races are there. People belonging to different races are there. Actually, into India, gradually over a period of time, during the course of history, people from different parts of the world entered. People belonging to one geographical region can be called as one race. Central Asia నుంచి కొంతమంది వచ్చారు, యూరోప్ నుంచి కొంతమంది వచ్చారు, మంగోలియా నుంచి కొంతమంది వచ్చారు, సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా నుంచి కొంతమంది వచ్చారు. Like this, people belonging to different regions, they came to India and they settled in India. That's why we can say that in India, people belonging to different races are there. Because of their attachment or because of their belongingness to a particular region, geographical region, in their body there is development of a particular set of characters. చైనాలో ఉండే వాళ్ళందరికీ ఒక టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి, ఆఫ్రికాలో ఉండే వాళ్ళందరికీ ఒక టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి. A group of people with a set of similar physical characteristics are called as one race. క్యారెక్టర్స్ అన్ని ఒకలాగా ఉండే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళని ఒక రేస్ అంటాం. అట్లా ఎందుకు వస్తుంటే బికాస్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్. అట్లా డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ నుంచి మనకు డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ పీపుల్ వచ్చారు, అంటే డిఫరెంట్ రేసెస్ మన ఇండియాలోకి వచ్చాయి. That's why we are going to study what are the different races that are there in India. After that, we are going to study what are the different languages that are there in India. In India, number of languages are there. Thousands of languages are there. What are the major languages? What are the minor languages? We are going to study. Very simple chapter. And after that, we are going to study traditional Indian philosophy. So, traditional Indian society. Traditional Indian society. Here we are going to study traditional Indian philosophy, dharma, the kama moksha, karma and rebirth, arunas. Like that, we are going to study traditional Indian philosophy. After that, we are going to study the most important characteristic of not only the traditional Indian society but also the modern society, that is nothing but caste and caste system. What is meant by a caste? What is meant by a caste system? What are the factors that are responsible for the survival of the caste system? Is the caste system going to survive in the future or not? We are going to study. After that, we are going to study belief system also. We would like to maintain always a balance between our society and the belief system.
If there is a temple in the middle of the road, even though it is an illegal construction, is it possible for the administrative authorities to demolish that temple by saying that it is an illegal construction? మిడిల్ ఆఫ్ ది రోడ్లో ఒక టెంపుల్ ఉంది, అది ఇల్లీగల్గానే కట్టారు. ఒక్కసారి కట్టిన తర్వాత అది ఇల్లీగల్ అని చెప్పి నువ్వు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ దాన్ని డైరెక్ట్గా పడగొట్టి చూద్దాం, జనాలు ఒప్పుకోరు. నువ్వు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఏదైనా ముందు కొట్టి మాట్లాడతారు జనాలు, ఇఫ్ దే రిలీజియస్ సెంటిమెంట్స్ ఆర్ అఫెక్టెడ్. అవునా కదా? వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ బ్యాలెన్స్. We are going to study that belief system in the form of two unique concepts by name NMS complex, nature, man, spirit complex, and another one is sacred complex. Very simple concepts you will understand. After that, in the beginning, in our Indian society, only Hinduism was there. Later, Buddhism came into existence, Jainism came into existence, Islam entered into India, later Christianity also entered into India. What are the changes brought about by these religions in Indian society? We will study. After that, forget about 4th chapter. After that, we will study social change. We will study social change. Social change, especially social change in the villages. What is the significance of village studies? What is the need to study villages? How the social change is brought about in the villages. The lives of the people in the villages remained unchanged until the advent of the Britishers. The Britishers introduced revenue settlement systems in the form of Zamindari system, Raitwari system, Mahalwari system. They brought about significant changes in the lives of the people. Why? Because in the olden days, whoever may be the ruler, the farmers used to pay certain part of the harvest as tax to the ruler. That's why, because of the availability of payment in the form of kind, farmers did not face any problem. Even in case of crop failure, 100 ఎకరాలు 10 ఎకరాలు వేసాడు అనుకోండి, క్రాప్ ఫెయిల్యూర్ దగ్గరికి 2 బస్తాలే వచ్చాయి అనుకోండి, ఆ 2 బస్తాల నుంచి 1/3 ఇస్తాడు కింగ్కి. That's why even in case of failure, there was no problem for the farmers. In the olden days, even today also in the villages, what is the mainstay of occupation? Agriculture. But after the advent of the Britishers, what happened? They introduced monetization. They strengthened the monetization of Indian economy. They wanted the payment of taxes only in the form of money. In the form of kind was not allowed. నీకు ఎంతనా నాకు సంబంధంలా, ఇంత ల్యాండ్కి ఎంత ట్యాక్స్ కట్టాలి, దట్స్ ఇట్. The market price of the agriculture produce may change depending upon the different factors. That's why they may not get adequate amount of money as return for their products. పంటేమో ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు, ఒక ఎకరానికి 30-35 బస్తాలు వరి ప్రొడ్యూస్ చేసినా కూడా మార్కెట్ రేట్ ఉండదు, వాళ్ళకి డబ్బులు రావు. Harvest is good, but money is less because exploitation by the middlemen, very less market price, market manipulation by the big players, ఇవన్నీ కూడా రెస్పాన్స్. కరెక్ట్గా 2 నెలల క్రితం టమాటా 150 రూపీస్ పోయింది, 2 రోజుల క్రితము రూపాయికి కూడా పడిపోయింది. ఏంటంటే హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫర్ ది చేంజ్ ఆఫ్ ప్రైస్ ఇన్ ఎ స్పాన్ ఆఫ్ 1.5 month or 1 month? ఒక్క నెలలోనే 150 పోయింది, ఒక్క నెలలో రూపాయికి పడిపోయింది. Manipulation of prices. That's why, because of the system of payment of taxes only in the form of money, the rural people, especially the agriculturalists, were exploited a lot. Their lives were drastically affected. Later, we got independence in the form of land reforms. We tried to bring about some changes in the rural India, but our government did not achieve commendable success with respect to implementation of land reforms. But what are the changes? Later in the history of India after independence, another important milestone is 1991 in the form of globalization, economic reforms. Because of globalization, what are the changes that were brought about in Indian society? We are going to study all those things. After that, we are going to study the agents which are responsible for social change. Media can influence a lot our lives. మీడియా తలుచుకుంటే ఏదన్నా మారుతుంది. నైట్కు నైట్ ఒక కామన్ మ్యాన్ హీరో అయిపోతాడు, నైట్కు నైట్ ఒక పెద్ద పొలిటీషియన్ జీరో అయిపోతాడు. అవునా కాదా? దట్ ఈస్ ట్రూ.
మొన్నటి వరకు రాహుల్ గాంధీని పప్పు పప్పు అన్నారు. మొన్న ఒక రోజు నేను టీవీ చూస్తుంటే ఒక మీడియా ఛానల్ రాహుల్ గాంధీలో ట్రెమండస్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ వచ్చేసాయి, లాట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరిగింది. ఏందిరంటే ఆయన ఎక్కడ ఉత్తరప్రదేశ్లో అనుకుంటా. ఆయన పొద్దున్నే జోడో యాత్ర కదా దాని పేరు, పోతా అంటే ఒక చిన్న పాప స్వెటర్ వేసుకోనుంది, చలికి వణికిపోతూ ఉంది. ఈయనంటే ఫస్ట్ నుంచి ఆ ఫ్యామిలీలో పెరిగినాడు కాబట్టి ఆయనకు చలి కష్టం తెలియకుండా పెరిగాడు. ఆయన స్వెటర్ వేసుకొని షూస్ వేసుకొని చలి తెలియకుండా పెరిగినాడు. పొద్దున్నే జోడయాత్రకు పోయిండు. ఒక చిన్న పాప చలికి అట్లా వణికిపోతుంటే అది చూసి ఏందమ్మా వణికిపోతున్నావు అంటే చలి పుడుతుందంటే అప్పుడు ఆయన స్వెటర్ తీసి ఇచ్చాడు. ఆ బాధ నాకు తెలియాలని చెప్పేసి జమ్మూ కాశ్మీర్ దాకా ఆయన చేసిన జోడయాత్రలో స్వెటర్ వేసుకోకుండా నడిచాడంట. అందుకని లీడర్ అయిపోయాడంట. అంటే 50 ఏళ్ళ వయసు వచ్చే వరకు నీకు చలి అంటే తెలియకుండా పెరిగినావు, జనాల ప్రాబ్లం తెలియదు, ఇప్పుడు తెలిసి వచ్చింది. జస్ట్ ఒక్కటి తెలిసింది మాత్రం సరిపోతుందా? సరిపోదు కదా. లీడర్ అనేవాడికి కొన్ని మంచితనం ఒక్కటి సరిపోదు. లీడర్ అంటే వాడికి క్యాపబిలిటీస్ కొన్ని ఉండాలి. రాజనీతి వేరు, నీతి వేరు. రాజ్యాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం ఒక మర్డర్ చేసిన తప్పులే, అది రాజనీతి. అంటే శత్రుని చంపేస్తే మన సోల్జర్స్, పాకిస్తాన్ సోల్జర్స్ చంపేస్తే అది హీరోయిజంగా మనం కన్సిడర్ చేస్తాం కదా, అవునా కాదా? అది రాజనీతి. అట్లాగా ఇంకొకటి చంపితే అది రాజనీతి కాదు. అట్లా నీతి వేరు, రాజనీతి వేరు. అట్లా ఒక లీడర్ కావాలంటే కొన్ని క్యాపబిలిటీస్ కావాలి. ఓకే, సరే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, అవర్ మీడియా హ్యాస్ దట్ కెపాసిటీ. అయితే ఎవరి దాకా ఎందుకు, మీడియా కెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎలక్టోరల్ అవుట్పుట్, కెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, కెన్ బ్రింగ్ అబౌట్, కెన్ జనరేట్ లాట్ ఆఫ్ పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆల్సో. మనకు తెలియకుండానే మీడియా మనం లాగేస్తుంది. ఒక్కసారి యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసామంటే 10 నిమిషాలు చూద్దాం అనుకున్నా కూడా అరగంట అయిపోతుంది. మొన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ కోర్టు, ఏసీబీ కోర్టు రిమాండ్ విధిస్తుందా లేదా, ఒక్కొక్కరు వాళ్ళకి నచ్చినట్టు, సాక్షి ఒకలాగా చెప్తుంది, ఆ తర్వాత ఈటీవీ ఇంకోలా చెప్తుంది. జడ్జిమెంట్ ఎట్లా ఉన్నా అరేంజ్మెంట్స్ అయితే చేయాలి. రిమాండ్కి అయితే రాజమండ్రికి పోవాలి, లేదు రిమాండ్ కాదనుకుంటే ఆ ఇంటి దగ్గర ఆయన వదిలిపెట్టాలని చెప్పి పోలీసులు ఏం చేస్తారు, 2 అరేంజ్మెంట్స్ చేసుకుంటారు, ట్రాఫిక్ క్లియర్ చేస్తారు. దాన్ని ఈ ఆంధ్రజ్యోతి, ఏవిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి వీళ్ళంతా ఏం చేశారు, ఓకే ఆయన నివాసం వైపు కూడా రోడ్డు క్లియర్ చేస్తున్నారు కాబట్టి జడ్జిమెంట్ టీడీపీకి ఫేవర్గా, చంద్రబాబు నాయుడుకి ఫేవర్గా రాబోతుందని ముందే ఇంటర్ప్రిటేషన్. జనాలు దానికి అతుక్కుపోయి ఏం జరుగుద్ది అని కొంతమంది అది చూస్తా కూర్చుంటారు. కొంతమంది ఏం చేస్తారు, లేదు రిమాండ్ రెడీ, అందుకే రాజమండ్రికి కూడా రూట్ క్లియర్ చేస్తారని కొంతమంది అని. కొంతమంది ఏమంటారు, ఏదైనా రెడీగా ఉండాలి కాబట్టి 2 క్లియర్ చేస్తారని చెప్పేసి కొంతమంది అంటారు. ఇంకొకరు ఏమంటారు, సుప్రీంకోర్టు నుంచి ఆయన పేరు లూథర్ అని ఒక ఆయన వచ్చినాడు, ఆయన దిగిండు, ఖచ్చితంగా బెయిల్ వస్తుంది అని చెప్పినాడు. అట్లా ఆయన బయటకు వచ్చేటప్పుడు చెయ్యి ఎట్లా పెట్టాడని చెప్పేసి, ఖచ్చితంగా చెయ్యి ఎట్లా పెట్టాడు, దాని చుట్టూ ఒక రెడ్ సర్కిల్ చేసి ఖచ్చితంగా బెయిల్ రాబోతుందని చెప్పి ఆయన చెప్తారు. అంటే మీడియా కెన్ జనరేట్ లాట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఆ రోజు నేను కూడా పొద్దున 10:30కు టీవీ ముందు కూర్చుంటే నైట్ 1:30 వరకు టీవీ చూస్తా కూర్చుంటా. ఒక్కొక్కవాడు ఒక్కొక్క థంబ్నెయిల్ పెట్టుంటాడు. ఒక్కొక్క టీవీ వాడు ఏం జరిగింది, జడ్జిమెంట్ ఏమవుతుంది, ఎవడు ఫస్ట్ చెప్పబోతున్నాడు అని చెప్పి ఎంతూజియాజం, ఇంట్రెస్ట్. మీడియా కెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎ లాట్. మీడియా కెన్ జనరేట్ లాట్ ఆఫ్ పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్. మీడియా కెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎలక్టోరల్ అవుట్పుట్. Media can expose the exploitation of weaker sections of the society. Media can bring about passivity in the life. Media can bring about escapism in the life. మనకి చెప్తా ఉంటారు టీవీలో, మనకి క్రైమ్ న్యూస్, క్రైమ్ వాచ్ అని చెప్పి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా చెప్తారు యాంకర్స్. చూస్తుండే అని చెప్పేసి 5 minutesలో అప్పటిదాకా బ్రేక్ అని చెప్పి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా చెప్తాడు. వాడు చెప్తాడు అసలు పోలీసులు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తాం, ఈలోపే వాడు చేసేసి యానిమేషన్ సహా క్రైమ్ ఎట్లా చేశాడు, ఎట్లా పారిపోయాడని కూడా చెప్తుంటాడు. దాన్ని చూసి ఇంకొంతమంది ఇన్స్పైర్ అయ్యి క్రైమ్ ఎట్లా చేయాలో కూడా నేర్చుకుంటారు. కొంతమంది యూట్యూబ్ చేసి బాంబులు ఎట్లా తయారు చేయాలో కూడా నేర్చుకుంటున్నారు. మీడియా ఎంకరేజెస్ పాసివిటీ ఇన్ ది లైఫ్. ఇప్పుడు చాలా మంది జనాలకి ఆ ఇన్స్టాగ్రామ్లు, ఫేస్బుక్లు, యూట్యూబ్లు, సోషల్ మీడియా అలవాటు అయ్యి ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చేవాళ్ళు లేడు. యాక్టివిటీ అనేది లేదు. అందరికీ షుగర్లు, 40 years దాటేసరికి డయాబెటీస్, బీపీ, హైపర్ టెన్షన్ ఇవన్నీ వచ్చేస్తుంది. యాక్టివిటీని తగ్గిపోయింది బికాస్ ఆఫ్ మీడియా. Media encourages passivity in the life. Media encourages escapism in the life. Media is responsible to some extent for increase in crime rate also, because in the form of different varieties of crime programs, they are showcasing the public how to commit a crime, how to escape from a particular crime. ఎట్లా తప్పించుకోవచ్చు,
అని చెప్పి పోలీసు వాళ్ళు ఎట్లా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తారు, ఎక్కడ ఏ ఎవిడెన్స్లు దొరుకుతాయి, దొరకకుండా ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు అని చెప్పి రకరకాల మీడియా వాళ్ళే చెప్తా ఉంటారు అనమాట. అండ్ లైక్ దిస్ మీడియా, అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ మీడియా, పంచాయత్ రాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ also. Panchayat Raj institutions are nothing but local governments. In India, in different places, people have different problems. In view of diversity of problems, it's not possible for us to adopt a uniform strategy for bringing about development in India. That's why we are recognizing the local governments, we are providing funds also. అందుకే కదా అదేదో సినిమా మహేష్ బాబు సీఎంగా ఉంటాడు, భరత్ అనే నేను ఏదో సినిమా, దాంట్లో చివరికి నేను ప్రతి విలేజ్కి 5 కోట్లు ఇద్దాం అనుకుంటున్నా అని చెప్పేసి ఏదో స్టేట్మెంట్ వస్తారు, 5 కోట్ల ₹1. అంటే ఎవరి ప్రాబ్లం వాళ్ళు సాల్వ్ చేసుకున్నాను అనుకోండి. అట్లా ఇండియాలో ఉన్న 6 లక్షలు 6.5 లక్షల విలేజ్లు ఏమైనా ఉన్నాయి, ప్రతి విలేజ్ దానంతా డెవలప్ అయిపోయింది అనుకో, ఆటోమేటిక్గా దేశం డెవలప్ అయినట్టే కదా. పంచాయత్ రాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ హ్యావ్ దట్ కెపాసిటీ. What are the changes brought about by Panchayat Raj institutions we are going to study? There are different social change agents, but in our syllabus 2 agents are mentioned, media and Panchayat Raj. And social change process, how the social change is brought about because of westernization, because of modernization, certain changes were brought about. We are going to study such changes also. Here we are going to study traditional Indian society, after that social change. In a chronological sequence will come. After that, we'll study growth of anthropology in India. Actually, this chapter must be mentioned in our syllabus either at the beginning or at the end. Growth of anthropology అనేది పెడితే ఫస్ట్ అన్న పెట్టుండాలి, లేకపోతే లాస్ట్ అన్న పెట్టుండాలి. ఎటు కాకుండా సోషల్ చేంజ్ మధ్యలో ఇరికిచ్చినారు. అదే కర్ణాటక స్టేట్ సిలబస్ చూస్తే అక్కడ ఒక పద్ధతిగా ఉంటుంది సీక్వెన్స్, ఫస్ట్ ఈ చాప్టర్ ఉంటుంది, తర్వాత ఈ చాప్టర్ ఉంటుంది, తర్వాత ఇది ఉంటుంది. UPSC mistakenly they arranged the syllabus haphazardly. These are the 5 topics, 5 chapters that are there in section A. And in tribal India there are 4 chapters, 6, 7, 8, 9. In tribal India, current affairs based questions are possible. When current affairs based questions are there, you have to give an integrated answer. That means you have to take some points from the problems, you have to take some points from the measures taken by the government, you have to take some points from the changes brought about because of those problems, social change, and finally you have to give some suggestions also. This is called a problem oriented approach. Even in general studies also you have to follow the same approach. ఏదైనా సొసైటీలో ఒక ప్రాబ్లం వచ్చిందనుకోండి, మనం ఏం చేయాలి, అసలు ఆ ప్రాబ్లం ఎందుకు వచ్చింది, దాని రూట్ కాజెస్ ఏంటి, ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి మన సొసైటీలో ఉన్న మెజర్స్ ఏంటి, అవి కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్నాయా లేకపోతే లాస్ట్ రూపం ఉన్నాయి, ఇవన్నీ స్టడీ చేశాక ఫైనల్లీ వాట్ వీ కెన్ డూ, వే ఫార్వర్డ్ అని చెప్పేసి మీ జనరల్ స్టడీస్లో చదువుతారు. సిమిలర్లీ హియర్ ఆల్సో వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ. హియర్ ది సిలబస్ ఈజ్ హైలీ అన్ఆర్గనైజ్డ్. That's why here we are going to approach this problem, we are going to study tribal India by using problem oriented approach. That means here we'll study all the problems once. After that we'll study the measures taken for dealing with those problems. After that we'll study social change. And finally, what we can do. That means a role of anthropology. In bringing tribal development and rural development. Role of anthropology. The syllabus is highly haphazardly arranged. That's why we are going to study all the problems once. After that, all the measures taken. After that, the social change. After that, the role of anthropology. In tribals, there are certain problems. They are there in almost every tribal society. Poverty and indebtedness, unemployment, underemployment, land alienation, loss of land. By saying development as the reason, government is acquiring the land. ప్రాజెక్టులు కట్టాలి లేకపోతే ఇండస్ట్రీస్ పెట్టాలని ట్రైబల్ ల్యాండ్ అక్వైర్ చేసుకుంటాం బై సైటింగ్ పబ్లిక్ పర్పస్ యాజ్ ద రీజన్. Sometimes because of poverty they were trapped in debts
Finally, they were forced to sell their lands to money lenders. That's a land alienation, grabbing of land from the tribals or making the tribals aliens on their own land is called land alienation. Poverty, indebtedness, unemployment, underemployment, land alienation, low health standards. That means high infant mortality, high maternal mortality. Infant mortality means the death of the children below 1 year of age. Maternal mortality means the death of the pregnant and lactating women during pregnancy and lactation period. Lactation means breastfeeding. Even after the delivery, up to 6 weeks, up to 42 days after delivery, if there is death, that is considered as a maternal mortality. డెలివరీ అప్పుడు ఒక ఫిమేల్ చనిపోతే దాన్ని మెటర్నల్ మార్టాలిటీ అంటాం. అంటే డెలివరీ సరిగ్గా చేయకపోతే ఒకసారి సెప్సిస్ అవుతుంది. కాబట్టి 42 డేస్లో ఎప్పుడు చనిపోయినా కూడా అది మెటర్నల్ డెత్ కిందే కౌంట్ అవుతుంది. ది హెల్త్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ఎనీ సొసైటీ విల్ బి అసెస్డ్ బేస్డ్ ఆన్ దీస్ టూ మెజర్స్ ఆర్ ఇండికేటర్స్, ఇన్ఫాంట్ మార్టాలిటీ రేట్ అండ్ మెటర్నల్ మార్టాలిటీ రేట్. 1 year లోపు ఏజ్ ఉన్న చిన్నపిల్లలు ఎంతమంది చనిపోతున్నారు, ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు ఎంతమంది చనిపోతున్నారు. Why? Because these deaths can be avoided if there are good health conditions in any society. అంటే మన సొసైటీలో హెల్త్ ఫెసిలిటీస్, హెల్త్ గవర్నెన్స్ బాగుంటే ఈ రెండు అవాయిడ్ చేయొచ్చు. ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు డెత్స్ అవాయిడ్ చేయొచ్చు. ఎందుకు? వాళ్ళకి ప్రాపర్గా హెల్త్ చెకప్స్ చేసి వ్యాక్సిన్స్ బాగా ఇస్తే డెత్స్ అవాయిడ్ చేయొచ్చు. పుట్టిన తర్వాత కూడా బిడ్డను బాగా చూసుకుంటే, పుట్టినప్పటి నుంచి వ్యాక్సిన్స్ ఇచ్చి, మంచి ఫీడింగ్ ఇచ్చి, మంచి ఫుడ్ పెడితే డెత్ అవాయిడ్ చేయొచ్చు. That's why we consider infant mortality rate and maternal mortality rate as the indicators of the health standards of a particular society. And apart from that, malnutrition is also another health problem in tribal societies. Inadequate nutrition levels in the body, in the form of less body weight for a particular height or for a particular age, or these are the problems. Malnutrition, low health standards. Apart from these, low literacy levels. In the tribals, literacy levels are also low. Apart from these problems, pseudo-tribalism is another problem. Tribal people, they are backward socially, economically, educationally, they are backward. That's why to bring about the development of tribal people, government has been implementing a number of programs and government has been taking a number of welfare measures. But certain people, even though they are not tribals, they are claiming the tribal identity and they are getting ST status certificates. Accordingly, they are enjoying the ST status benefits. That means the real needy people are deprived of their benefits. The unintended or unwanted people are using those benefits. Unwanted or unworthy people are using. And second one is the needy people are deprived of the welfare measures. Both are undesirable. That's why that is a problem to the tribals. వేరే వాళ్ళు వచ్చే ట్రైబల్ స్టేటస్ క్లెయిమ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, వాళ్ళకు వచ్చే బెనిఫిట్స్ అన్నీ పోతున్నాయి. కాబట్టి వాళ్ళు డెవలప్ కాలేకపోతున్నారు. దట్ ఈస్ అనదర్ ప్రాబ్లం. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అండ్ అర్బనైజేషన్ ఇన్ ద ట్రైబల్ ఏరియాస్, in the hope of generating more employment opportunities, the government acquired lands. Government started establishing number of industries. Government is encouraging private players also to establish industries. Because of the establishment of industries, in due course of time, these industrial centers are developed into urban centers. Because of industrialization and urbanization, number of changes were brought about in the lives of the tribal people. What are those changes? We will discuss. Because of industrialization, most of the times, rather than the benefits, the tribal people faced number of problems. They were reduced to minorities because the non-tribal people entered into those areas, they were reduced to minorities. They did not get employment, they lost their lands, and slums emerged in those industrial centers and urban centers. Because of the development of slums, they acquired number of diseases. Like that, number of problems they faced. We are going to study all those problems. After that, we are going to study the measures. Measures means in the constitution itself, there are certain protective provisions and development provisions for the sake of protection and development of tribals. మన కాన్స్టిట్యూషన్ మేకర్సే ముందుగానే ఆలోచించి కాన్స్టిట్యూషన్ రాసేటప్పుడు వాళ్ళ కోసం కొన్ని మెజర్స్ పెట్టున్నారు. ఆఫ్టర్ దట్ నంబర్ ఆఫ్ రూలర్స్ దే రూల్డ్ ఇండియా అండ్ దే ఎనాక్టెడ్ లాస్ ఆల్సో. అంటే కొన్ని చట్టాలు చేశారు.
They enacted laws in the parliament to provide certain guarantees to the tribal people even after the completion of their tenure. ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉన్నాడు అనుకోండి, నేను పోయిన తర్వాత కూడా ట్రైబల్ పీపుల్కి ఎప్పుడు కూడా కొన్ని గ్యారంటీ ఉండాలనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారు, పార్లమెంట్లో బిల్లులు పెట్టి వాటిని చట్టాలుగా చేశారు. లాస్గా చేశారంటే అర్థం ఏంటి, లీగల్ గ్యారంటీ ఇచ్చినట్టు. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అ లీగల్ గ్యారంటీ, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ వైలేషన్ ఆఫ్ సచ్ లీగల్ గ్యారంటీ, then they can go to courts, they can get their entitlements. అయితే ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్, టు ది ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ ఆల్సో డిపెండింగ్ అపాన్ ది రిక్వైర్మెంట్ వీ హ్యావ్ గివెన్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. ఎందుకు ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్కి పాపులేషన్ సైజ్ మారిపోతుంటుంది, ప్రాబ్లమ్స్ మారిపోతుంటాయి. అందుకని డిపెండింగ్ అపాన్ ది రిక్వైర్మెంట్, ది ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ బీన్ ఫార్ములేటింగ్ అండ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ నంబర్ ఆఫ్ స్కీమ్స్. స్కీమ్స్ ఆర్ నాట్ లీగల్ గ్యారంటీస్. గవర్నమెంట్ స్కీమ్ రన్ చేస్తుంది, అది నాకు రాలేదు అని చెప్పి కోర్టుకు పోతే ఏం చేయలేరు. కాకపోతే వాటిని వాడుకుంటే సరిగ్గా నీకు కొంత బెనిఫిట్ వస్తుంది. లైక్ దిస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ కాన్స్టిట్యూషనల్ మెజర్స్, ది లాస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ స్టాట్యూటరీ మెజర్స్, అండ్ ది స్కీమ్స్. Apart from that, apart from the government, certain NGOs are also working in the tribal areas. The tribal people live generally in the forest. In the forest, the government machinery is absent or weak. That's why to provide services to the tribal people in those areas also, government is encouraging non-governmental organizations. What are the non-governmental organizations working in the tribal areas? What are the changes brought about by those organizations? We will study. After that, we will study the social change. Because of all these measures, what are the changes that are brought about in the lives of the tribal people? Because of all these measures, certain positive changes were observed. Literacy levels were enhanced, health standards were enhanced, employment opportunities were increased, poverty levels were decreased. We observed certain changes. And at the same time, there accumulated a lot of discontent also. కొన్ని బెనిఫిట్స్ వచ్చినా కూడా వాళ్ళు ఇంకా అసంతృప్తి అనేది కొంత మిగిలిపోయింది. That discontent was channelized in the form of demand for autonomy. Demand for autonomy was manifested in the form of demand for separate state. మమ్మల్ని మేము పరిపాలించుకుంటామంటే మన దేశంలో ఎవరైనా ఏం చేస్తారో మాకు సపరేట్ స్టేట్ ఇవ్వండి అంటారు. అవునా కాదా? తెలంగాణ పీపుల్ ఆంధ్ర వల్ల అన్యాయం జరిగింది కాబట్టి మమ్మల్ని మేము పరిపాలించుకుంటాము అన్నందుకు వాళ్ళు ఏం చేశారు, తెలంగాణ స్టేట్ డిమాండ్. That's why demand for autonomy, because of accumulation of discontent, the tribal people started demanding autonomy. That demand for autonomy was manifested in the form of demand for separate states. Whenever separate state demands come into existence, then such demands can be broadly termed as regionalism or regionalistic demands. Why? Because people are demanding a particular status or particular entitlements from the government on the basis of their belongingness to a particular region. మేము ఈ ఏరియా వాళ్ళము, మాకు సపరేట్ స్టేట్ కావాలి, ఒక సపరేట్ గవర్నమెంట్ కావాలని అడగడం కానీ, లేకపోతే ఒక ప్యాకేజ్ కావాలని అడగడం కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతాయి, రీజనలిస్టిక్ డిమాండ్స్. ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు మొబిలైజ్ ది పీపుల్ ఆన్ ది బేస్ ఆఫ్ దేర్ బిలాంగింగ్నెస్ టు ఏ పర్టికులర్ రీజియన్. ఐ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను, నా మీదకి ఎవరైనా గొడవకు వస్తున్నాను అనుకోండి, అరే మన రాయలసీమ వాళ్ళ మీదకి గొడవకు వస్తున్నారా తెలంగాణ వాళ్ళని అనుకో, నాకు ఇంకో సపోర్ట్ వస్తుంది. అవునా కదా? వీ కెన్ ఈజీలీ మొబిలైజ్ ది పీపుల్ బికాస్ పీపుల్ హ్యావ్ సచ్ అన్ అటాచ్మెంట్ విత్ ది ల్యాండ్. అందుకని ఏం చేస్తారు, దోస్ పీపుల్ హూ హ్యాడ్ సమ్ డిస్కంటెంట్, దే స్టార్టెడ్ మొబిలైజింగ్ ఆల్ ది పీపుల్ ఆన్ ది బేస్ ఆఫ్ దేర్ బిలాంగింగ్నెస్ టు పర్టికులర్ రీజన్. కొంతమందికి ఉద్యోగాలు రాలా, వాళ్ళు ఏం చేశారు, తెలంగాణ వాళ్ళ అందరికీ అవకాశాలు పోతున్నాయి ఆంధ్ర వాళ్ళ వల్ల, కాబట్టి తెలంగాణ ఆంధ్ర వాళ్ళని ఎలిమినేట్ చేద్దాము అని సపరేట్ తెలంగాణ డిమాండ్ వచ్చింది. అందరికి ఉద్యోగాలు రాకుండా ఏమైనా పోయినాయా? కాదు, కొంతమందికి వచ్చాయి కదా. అందరూ ఉద్యోగం చేయాలని ఏమైనా అనుకుంటున్నారా? కొంతమంది వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నారు కదా. కానీ అక్కడ ఏమైంది, సమ్ పీపుల్ వర్ అగ్రీవ్డ్, బట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు cater to their requirements, they started mobilizing the people on the basis of their belongingness to a particular region. This is called a regionalistic demand. We are going to study some regionalistic demands also as part and parcel of social change. And finally, we'll study what is the role of anthropology, what we can do based on our insights into the cultural aspects, societal aspects of different societies. Our anthropologists suggested a number of solutions for the sake of tribal development and rural development. We are going to study the role of anthropology there. This is about the overview of anthropology. మీకు మొత్తం 4 parts అనుకుంటే ఇక్కడ మాత్రమే మీకు కరెంట్ అఫైర్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు రేర్గా ఇక్కడ నుంచి 1-2 వస్తాయి. 99% కరెంట్ అఫైర్స్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి ఆస్క్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ సెక్షన్. అండ్ దట్ టు
On core area some questions will be there, on current affairs based topics some questions will be there. అంటే సెకండ్ పేపర్లో 50%లో మళ్ళీ 50%. సెకండ్ పేపర్ అంటే 50% మార్క్స్, దీంట్లో ఇదే 50% అంటే ఎంత నెట్ 25. ఆ 25లో మళ్ళీ కొన్ని డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, కొన్ని ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, కొన్ని కరెంట్ అఫైర్స్. సో ది రోల్ ఆఫ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఈజ్ మినిమల్. ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ కరెంట్ అఫైర్స్ preparation is not required. You have to study, but for saving time in the examination we have to approach cautiously. Okay. And okay, briefly I will complete because of lack of time. In the examination hall, in the exam, questions are of different varieties. Let us discuss question paper pattern. In 10 minutes I'll complete. You can leave. On paper 1, one question paper, and paper 2, one question paper. Each question paper carries a weight of 250 marks. In each paper we have to write answers to 5 questions. Each question carries 50 marks, total 250 marks. Here also same, you have to answer 5 questions. Each question carries 50 marks, total 250 marks. In first paper, 2 sections are there, section A and section B. In section A, 4 questions will be there, 1, 2, 3, 4. In section B also 4 questions will be there, but numbering will be like this, 5, 6, 7, 8. Total 8 questions will be there. 4 questions in section A, 4 questions in section B. In section A, questions will be asked from section A of our syllabus. Previously I told you 8 chapters. From first 8 chapters questions will be asked here. From last 4 chapters, from 9 to 12 chapters, questions will be asked here. Similarly, here also section A and section B, 1, 2, 3, 4 questions in section A. In section B also 4 questions. In section A, questions will be asked from Indian society, that means 1 to 5 chapters. In section B, questions will be asked from 6 to 9 chapters. That means problems, measures taken, social change, role of anthropology. And in each and every section, the first question is compulsory. That means you must answer first question, you must answer fifth question. You must answer first question, you must answer fifth question. In first question and fifth question, again there will be sub questions. Splitting will be there. First question, second question, third question, fourth question, and fifth question. Each question carries 10 marks. Total 50 marks. Similarly, here also 5 questions will be there. Each question carries 10 marks. Here there is no choice. First question is compulsory. The question is compulsory. That means first question in each section. First question, here this question. That means first and fifth question. And within this question, splitting will be there, sub questions will be there, and 5 sub questions will be there. There is no choice. You have to answer all the questions. Total 50 marks. Now, you have to select in the remaining 3 questions in section A, you have to select at least 1 question. Let us assume I have selected the second question. And in section B also, from the remaining 3 questions, non-compulsory questions, you have to select 1 question. Let us assume I have selected this question. This question. Total, how many questions are over? So over 4. Ultimately, you have to write answers to 5 questions. The fifth question, you can select either from section A or from section B. అంటే
ఇక్కడ కంపల్సరీ క్వశ్చన్తో పాటు ఒక నాన్ కంపల్సరీ క్వశ్చన్ రాయాలి, ఇక్కడ కంపల్సరీ క్వశ్చన్తో పాటు ఒక నాన్ కంపల్సరీ క్వశ్చన్ రాయాలి. ఇంకా 5th క్వశ్చన్ అనేది నువ్వు ఇక్కడి నుంచైనా సెలెక్ట్ చేసుకో, ఇక్కడి నుంచైనా సెలెక్ట్ చేసుకో. దట్ మీన్స్ లెట్ us assume I have selected a question from section A. అంటే అల్టిమేట్లీ ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ 50 marks. Actually in these non-compulsory questions, whatever may be the question, in the non-compulsory questions again splitting will be there. 3 questions, sub questions will be there, 20, 15, 15, 50 marks. So let us assume I have selected 3 questions from section A and 2 questions from section B. What does it mean? Ultimately in the examination, I am going to attempt 150 marks from one section, 100 marks from another section. అంటే ఒక సెక్షన్ నుంచి 150 మార్క్స్ అటెంప్ట్ చేస్తే ఇంకో సెక్షన్ నుంచి ఎన్ని అటెంప్ట్ చేస్తామో 100. Similarly here also. Let us assume if I select the 5th question from this section, ఇక్కడ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అనుకోండి, then I am going to attempt 100 marks from section A and 150 marks from section B. అంటే ఈక్వల్గా మనం అటెంప్ట్ చేయట్లేదు. We are going to attempt 150 marks from one section and 100 marks from another section. అయితే ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే in the examination certain factors have to be taken into consideration. One is time, second one is discretion of the examiner. ఒక క్వశ్చన్కి మీకు 10 మార్కులకి నేను ఇక్కడ 5 మార్కులు వేసాను అనుకోండి, ఒకే ఆన్సర్ రాసి ఉంటారు ఇద్దరు స్టూడెంట్స్. ఒక అమ్మాయికి 5 వేసాను, ఇంకొక అమ్మాయికి 6 వేసాను అనుకుందాం. వచ్చాడు అమ్మాయికి 6 వేసారు, నాకు 5 వేసారని నన్ను అడుగుతారు. కానీ యూపీఎస్సీ దగ్గర మీరు అడుగుతారా? మీకు ఆ ఆపర్చునిటీ ఉందా, ఆ ఫెసిలిటీ ఉందా? లేదు. ఆడు ఎన్ని వేస్తాడో మనకు తెలియదు. కాబట్టి ఆ హ్యూమన్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఉంటుంది. వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మ్యారేజెస్ అన్నాయి అనుకోండి, రకరకాల మ్యారేజెస్ ఉన్నాయి, ఒక 10 రకాల మ్యారేజెస్ దాకా ఉన్నాయి. అయితే 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కదా అని చెప్పేసి మీరు ఒక 4 మ్యారేజెస్ గురించి 5 మ్యారేజెస్ గురించి ఒకరు రాస్తారు, ఇంకొకరు 6 మ్యారేజెస్ గురించి రాస్తారు, ఇంకొకరు ఫాస్ట్ రైటింగ్ ఎబిలిటీస్లో 8 మ్యారేజెస్ గురించి రాస్తారు. అప్పుడు ఆయన ఇష్టం అది, ఆయన ఎన్ని మార్కులు ఇచ్చు. లేకపోతే ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ అంటే ఒక అమ్మాయి 4 టైప్స్ ఆఫ్ మ్యారేజెస్, ఇంకొక అమ్మాయి కూడా 4 టైప్స్ ఆఫ్ మ్యారేజెస్ రాసినా కూడా వాళ్ళు ఒక్కొక్క రకమైన మార్కులు వేయచ్చు. ఏంటంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ మ్యారేజెస్ ఈ అమ్మాయి మెన్షన్ చేయలేదు, ఆ అమ్మాయి మెన్షన్ చేసిందని ఆయన కనిపించింది అనుకోండి. ఇద్దరు 4 వెరైటీస్ రాసి ఉంటారు, కానీ వాడికి ఈ అమ్మాయి రేర్ వెరైటీ గురించి రాసింది కానీ అసలు దాని గురించి రాయలేదు అనిపించింది అనుకో, కొట్టేసా అయిపోయి. కాబట్టి అక్కడ డిఫరెన్స్ వస్తుంది. కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ దట్ డిస్క్రిషన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామినర్. మెండలిజం ఉందనుకోండి, మెండలిజంలో 3 laws ఉంటాయి. అది ఎవరు పోయి చెప్పినా ఎక్కడ పోయి చెప్పినా అదే ఆన్సర్. ఇంకా ఎగ్జామినర్ డిస్కషన్ ఏమి ఉండదు. మెండల్స్ లాస్ 3 ఉన్నాయంటే 3 ఉన్నాయి అంతే. అది 20 మార్క్స్కి ఇచ్చినా 10 మార్క్స్కి ఇచ్చినా ఒక ఆన్సర్ ఒకటే ఉందంటే సైన్స్, దాంట్లో ఇంకా పెంచడానికి తగ్గడానికి ఏమి ఉండదు. అది లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అయినా నువ్వు జస్ట్ ఒక 70 words 100 words రాసేసావు అనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది, నీ ఆన్సర్ కరెక్ట్ అయితే నోరు మూసుకొని మార్కులు వేయాల్సింది. దట్స్ వై ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ దట్ 5th question ఫ్రమ్ సెక్షన్ బి హియర్, యూ కెన్ అవాయిడ్ ది డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామినర్. ఆయన 3ని బట్టి మార్కులు వేయడానికి కుదరదు. ఎందుకు? ఇక్కడ సైన్స్, నీ ఆన్సర్ కరెక్ట్ అయితే నోరు మూసుకొని మార్కులు వేయాల్సింది. ఒక క్వశ్చన్కి ఒకటే ఆన్సర్ ఉంటుంది. సోషల్ కల్చర్ ఆంథ్రోపాలజీ అట్లుండదు. ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఆన్ ఫ్యామిలీ అన్నా అనుకోండి, ఇండస్ట్రియలైజేషన్ వల్ల ఫ్యామిలీ మీద ఇంపాక్ట్ ఏం జరిగింది అంటే రకరకాల ఇంపాక్ట్స్ ఉంటాయి. జాయింట్ ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ గేవ్ రైజ్ టు న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ అని, తర్వాత బోత్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ స్టార్టెడ్ గోయింగ్ టు వర్క్ అని, ఇట్లా జనరల్ కంటెంట్ రాసుకుంటూ పోతాం. అది వాడికి నచ్చవచ్చు, నచ్చకపోవచ్చు. కాబట్టి వాడు 10కి 8 వేయచ్చు, 7 వేయచ్చు, 6 వేయచ్చు. ఒక్కోసారి పారాగ్రాఫ్ రాసుకుంటూ పోతాం, నువ్వు రాసిన వాడికి నచ్చదు. ఇంకొకటి ఏం చేస్తుంది, దాన్ని నీట్గా సబ్ హెడింగ్స్ పెట్టి పాయింట్లు రాస్తాడికి నచ్చుతుంది. ఇట్లా హ్యూమన్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. అట్లా కాకుండా సైన్స్ అనుకోండి, నీ ఆన్సర్ కరెక్ట్ అయితే నోరు మూసుకొని వాడు ఇవ్వాల్సిందే, నువ్వు ఎట్లా రాసినా కూడా. దట్స్ వై we encourage many students to select that 5th question from section B. That means 100 questions from section A and 150 questions from section B. మీ ఆన్సర్ కానీ కరెక్ట్ అయితే you can write answer even to
a long answer question, that means a 15 marks question in 20, 15, 15. These 10 marks questions are called short answer questions. 15 marks question, 20 marks questions are called long answer questions. But generally for 10 marks question, you have to write answer in 150 words. For 200, for 20 marks, 300 words. That means 250 to 300 words. For 15 marks, you have to write answer in 200 to 250 words. ఈ word limitation you need not to meet in case of physical anthropology. ఒకవేళ మీకు 250 to 300 వర్డ్స్లో ఒక 20 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది, ఆ కాన్సెప్ట్ను మీరు ఫ్లో చార్ట్ రూపంలో కానీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానుకో, బయాలజీ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ క్రోమోజోమల్ అబ్నార్మాలిటీస్, ఒక మేల్ సెక్సెల్ ఫిమేల్ సెక్సెల్ ఎట్లా కలుస్తుంది, జస్ట్ రెండు యారోస్ పెట్టి రిప్రజెంట్ చేసి ఎట్లా వస్తుందని రాసి అనుకోండి. ఇఫ్ యర్ ఆన్సర్ ఇస్ కరెక్ట్, దే మస్ట్ గివ్ మార్క్స్. సో we encourage many students, we encourage all the students to write 150 marks from section B and 100 marks from section A as maximum as possible. మీకు వీలైనంత వరకు అట్లా అటెంప్ట్ చేయాలి. ఒక్కొక్కసారి ఎగ్జామ్లో సమ్ అన్ప్రెడిక్టబుల్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి దేర్. ఆ ఎక్సెప్షనల్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ తీసేస్తే మ్యాక్సిమం వీలైనంత వరకు మీరు ఎట్లా రాయాలి, 150 క్వశ్చన్స్ 150 మార్క్స్ ఫ్రమ్ సెక్షన్ బి ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ అండ్ 50 మార్క్స్ 100 మార్క్స్ ఫ్రమ్ సోషల్ కల్చర్ ఆంథ్రోపాలజీ. అదే ఇక్కడికి వచ్చారనుకోండి, మీరే చెప్పండి ఇక్కడ దేని నుంచి 150 మార్క్స్ రాస్తే బాగుంటుంది, సోషల్ కల్చర్. ఎందుకంటే ఇక్కడ కరెంట్ అఫైర్స్ తక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి మనం ముందే రెడీమేడ్ ఆన్సర్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం. కాబట్టి 150 మార్క్స్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ 100 మార్క్స్ ఫ్రమ్ హియర్. దిస్ ఈస్ ది సక్సెస్ స్ట్రాటజీ ఆర్ సక్సెస్ మంత్ర. All the successful candidates so far, 95% of the successful candidates, they attempted in this manner only. ఇదే అబ్సల్యూట్ రూల్ అంటే కాదు, ఒక్కోసారి ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి, కష్టమైన క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి అప్పుడప్పుడు. కాబట్టి 99%, 95% ఆఫ్ ది టైమ్స్ ఇట్ ఇస్ బెటర్ టు ఫాలో దిస్ డిక్టమ్ ఆర్ దిస్ రూల్. రవీంద్ర సార్ ఇట్లా చెప్పాడు అందుకే ఇట్లా రాసాను, ఎగ్జామ్ పోయిందని నన్ను తిట్టొద్దు, ఓకేనా. ఒక్కొక్కసారి ఎగ్జామ్లో అన్ప్రెడిక్టబుల్ క్వశ్చన్స్ రావచ్చు, ఒకసారి జెనెటిక్స్ కష్టమైన క్వశ్చన్స్ రావచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎక్కడో మూల నుంచి తీసుకొని ఇస్తారు ఒక్కోసారి కాన్సెప్ట్, అట్లాంటప్పుడు మీరు రాయలేరు. అట్లాంటప్పుడు ఏంటంటే సోషల్ కల్చర్ నుంచి 3 క్వశ్చన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అట్లా డిపెండింగ్ అపాన్ ది సిచ్యువేషన్, ద సర్కమ్స్టెన్సెస్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ హాల్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ డెసిషన్. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు రైట్ 3 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఫిజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ ఇన్ పేపర్ 1, 3 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఇండియన్ సొసైటీ ఫ్రమ్ పేపర్ 2. ఇట్లా రాస్తే మీకు ఛాన్సెస్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఆర్ వెరీ వెరీ హై. ఇక్కడ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ రేపటి నుంచి అంటే మండే నుంచి, ఫ్రమ్ మండే అన్వర్డ్స్ క్లాసెస్ విల్ బి స్టార్టెడ్. విల్ డిస్కస్ క్వశ్చన్స్ అండ్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ దిస్ మేనర్ ఓన్లీ. 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇస్తే ఆన్సర్ ఎలా రాయాలి, 15 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇస్తే ఆన్సర్ ఎలా రాయాలి, అండ్ 20 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇస్తే ఆన్సర్ ఎలా రాయాలి అని చెప్పి. అప్పుడు మళ్ళీ 10 మార్క్స్ అంటే గాల్లోకి చూడొద్దు, ఓకేనా. 10 మార్క్స్ మనకు ఉండేది 3 టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, 10 మార్క్స్, 15 మార్క్స్ and 20 marks. 10 marks means you have to write answer in 150 words. 150 అని చెప్తారు కానీ 100 to 150 words. And for 15 marks you have to write answer in 200 to 250 words. For 20 marks 250 to 300 words. క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ ఇట్లా ఉంటుంది, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకే. ద అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆ స్ట్రక్చర్ మీ మైండ్లో ఉంటే రేపు నుంచి కాన్సెప్ట్ చెప్పేటప్పుడు we are going to use different terms, 10 marks question, 15 marks question, like this, okay. And this is about anthropology subject orientation. And if you come to coaching is required in my opinion, why? Because time is valuable. And apart from that, in my coaching every day let us take 1 hour of class. If 1 hour of class is there, I'll take 45 minutes class. After that 15 minutes time will be allocated exclusively for probable questions and the structure model answers for those probable questions. Model answer and answer మొత్తం చెప్పడం కుదరదు క్లాస్లో. We'll give model structure. That means in that answer what are the components that are to be there. Material will be given to you, a comprehensive material for the entire syllabus. That material is nothing but my notes with which I got 354 marks in UPSC exam. And after becoming faculty again I enriched that material again and again. నేను అది ఆ నోట్స్తోనే నాకు 350 వచ్చింది. ఫ్యాకల్టీ అయిన తర్వాత ఆ మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ వేరు కదా,
మళ్ళీ దాన్ని రిఫైన్ చేసుకుంటూ వచ్చాము. ఆ మెటీరియల్ మీకు ఇస్తాం. At the time of preparing that material, we went through all the materials of different coaching centers. We went through all the standard textbooks. What is the essence of coaching? Why we take coaching? To get max information within the shortest possible time. ఆంథ్రోపాలజీ, ఎంఏ ఆంథ్రోపాలజీ ఉంటుంది, 2 ఏళ్ళు చదవాలి. 4 నెలలు 5 నెలల్లో చెప్పేస్తాం మేము. ఎందుకు చెప్తున్నామంటే మీరు యు ఆర్ పేయింగ్ సమ్ మనీ. Why you are paying that money? To get max information within the shortest possible time. Time is crucial. Time is important. Time is money. That's why we will take that responsibility. That's why we will give one material, comprehensively prepared material for the entire syllabus. Here also I follow the same rule. What is the use to reinvented the already invented things? కొంతమంది స్టూడెంట్స్కి బేస్డ్ ఆన్ ది రిక్వైర్మెంట్ వి డిక్టేట్ నోట్స్ ఆల్సో. ఆల్రెడీ ఒకరికి డిక్టేట్ చేసింది మళ్ళీ మీకు డిక్టేట్ చేయడం దేనికి? దాన్ని టైప్ చేయించి మీకు ఇస్తే సరిపోతుంది కదా. దట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ బీన్ డూయింగ్. అందుకని ఏం చేస్తామనంటే వీ ఫోకస్ మోర్ ఆన్ కన్సెప్చువల్ క్లారిటీ. 45 minutes క్లాస్ చెప్పాను అంటే కాన్సెప్ట్ మీదే ఫోకస్ ఉంటుంది. ఆ 45 minutes అయిపోయిన తర్వాత 15 minutes ఉంటుంది కదా, జనరల్లీ విల్ డిస్కస్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ and we'll discuss the probable questions, we'll discuss the probable structures. అంటే ఈ క్వశ్చన్లో ఈ కాంపోనెంట్స్ ఉండాలి అని చెప్పి, అంటే డెఫినేషన్ కానీ కన్సర్న్ కంటెంట్ మెటీరియల్ ఉంటుంది ఎట్లాగో. కాకపోతే ఈ క్వశ్చన్ ఇట్లా వచ్చినప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ని మీరు ఇలా అర్థం చేసుకోవాలి. హౌ టు అండర్స్టాండ్ ఏ క్వశ్చన్. బేస్డ్ ఆన్ ది క్వశ్చన్ వీ హ్యావ్ టు డిసైడ్ వాట్ ది ఎగ్జామినర్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ అస్. హౌ టు రీడ్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు, ఆ క్వశ్చన్ నుంచి మనం ప్రెడిక్ట్ చేయాలి వాట్ ది ఎగ్జామినర్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ అస్. In order to assess what the examiner is expecting from us, we have to identify the keywords in the question. What is the meaning of different keywords? We'll discuss. After, based on the keyword, we will suggest you what are the components that are to be there in your answer. అందుకని మీరు క్లాస్ నోట్స్ రాసుకునేటప్పుడు ఏంటంటే కంటెంట్ మెటీరియల్లో ఉంటుంది. మీరు క్లాస్ రూమ్లో రాసుకోవాల్సిందంటే కంటెంట్ మొత్తాన్ని కూడా ప్రొఫెషనల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మెటీరియల్లో ఉంటుంది. కానీ కంటెంట్ మొత్తాన్ని సింపుల్గా 4 లైన్లో నేను ఫ్లో చార్టో లేకపోతే ఒక డయాగ్రామ్ వేసి చెప్పుంటా. మీరు రాసుకోవాల్సింది ఆ స్ట్రక్చర్. నా నోట్లో నుంచి ఒక సెంటెన్స్ వచ్చి ప్రతిదీ రాసుకోవాలని ట్రై చేయొద్దు. ద కంటెంట్ విల్ బి దేర్ ఎనీవే ఇన్ ది మెటీరియల్. ది ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ యూ మస్ట్ నో దట్ ఫ్రేమ్ వర్క్. ఆ ఫ్రేమ్ వర్క్ మీ మైండ్లో ఉందంటే ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, దట్స్ వై in my class, generally in 1 hour class, if I take 1 hour class, 45 minutes on conceptual clarity and remaining 50 minutes on previous year questions, probable questions and model structures. We will give one comprehensive study material for the entire syllabus. ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే యూపీఎస్సీ ట్రెండ్ మారుతూ ఉంటుంది కదా. రేపు ఎగ్జామ్, ఈరోజు రేపు ఆంథ్రోపాలజీ ఎగ్జామ్ ఉంది. రేపు కొన్ని కొత్త క్వశ్చన్స్ కూడా రావచ్చు. యూపీఎస్సీ ట్రెండ్ మారితే దానికి తగ్గట్టు మార్చేయాలి. కరెక్ట్గా ఒక 8 years 10 years బ్యాక్ ఎంటైర్ ఆంథ్రోపాలజీ వి యూజ్డ్ టు టీచ్ ఇన్ 2.5 months to 3 months. ఇప్పుడు 5 నెలలు పడుతుంది. వై బికాస్ యూపీఎస్సీ ఈస్ చేంజింగ్ ది ట్రెండ్స్, అకార్డింగ్లీ వీఆర్ ఆల్సో చేంజింగ్ ది కంటెంట్. ఒకప్పుడు డైరెక్ట్ సిలబస్ నుంచే క్వశ్చన్స్ అడిగేవాళ్ళు, ఇప్పుడు కొద్దిగా డీవియేట్ అయ్యే పక్కన రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా అడుగుతూ ఉంటారు. That's why we are focusing on those related concepts also. That's why based on the trends, we are also changing the explanation and we are covering more and more areas. That's why wherever such new areas and new concepts are there I will dictate. Or sometimes if there is a need to dictate a particular model answer, then I will dictate. అంటే ఒకసారి ఉంటుంది మోడల్ ఆన్సర్ మెటీరియల్లో కూడా ఉండదు. మోడల్ ఆన్సర్ ఆఫ్ హౌ టు కనెక్ట్ డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ది ఆన్సర్ అని చెప్తారు. ఒక ఆన్సర్లో ఒక 3 partsగా డివైడ్ చేస్తే ఫస్ట్ పార్ట్ని సెకండ్ పార్ట్ని ఎలా లింక్ చేయాలి, థర్డ్ పార్ట్ని సెకండ్ పార్ట్ని థర్డ్ పార్ట్ని ఎట్లా లింక్ చేయాలి. అట్లా మీరు చేసుకోలేరు అని నాకు అనిపించినప్పుడు నేనే డిక్టేట్ చేస్తాను. బట్ దట్ విల్ బి వెరీ వెరీ లెస్. మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ విల్ ట్రైన్ అకార్డింగ్లీ. వెరీ రేర్లీ యూ విల్ గెట్ దట్ రిక్వైర్మెంట్. Okay, that is about my classes. If you have any doubt, you can ask. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. Everyday class will be from 2 to 4 o'clock or 2:30 to 2 to 4 o'clock in the afternoon. Your course will be for about 4.5 months to 5 months.
ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు. ఆకలేస్తుంది. చెప్పండి. Where in this institute, you can. But within first 2 weeks, you have to take the decision. After listening 1.5 months, if you want to change the optional, management will not accept. You have that flexibility. In the first 1 or 2 weeks, you can change the optional. If you feel that our way of teaching is not good, or if you feel that the subject is not suitable to you, then you can change. That flexibility is there. ఇంకా డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి. That's what I told you previously. Syllabus is very less. Questions are direct questions. Availability of coaching is there. Availability of good material is there. And post coaching support is also there. That is advantage. Yes. Mainly it is static. That is, wait for 1 minute. One minute. I will come. అక్కడ పెట్టేసాం. Interesting. It is useful for you to understand to write answers in general essay paper. Even so, apart from that, social issues. In general studies, in first paper, geography, history, and social issues are there. They are also useful. Social issues chapter is useful. Actually, in tribal India, 95% of the syllabus is on tribals only, but 5% of the syllabus is on problems of the other weaker sections. That means OBCs, SCs, their problems will also be studied. That's why that will be useful for you in understanding social issues component of the studies paper. And the ethical concepts, to understand ethical concepts, we are going to study evolution of different concepts from the beginning. If you know the evolution of different concepts, you can easily understand the ethical concepts. But it is interesting, in my opinion, it is interesting. Barring few topics. అన్న పాస్వర్డ్ ఏంటన్నా ఇది? సమిత మేడం ఇది పాస్వర్డ్. 10 to 15% topics will be there. Facts will be there. You have to remember those facts. Okay. Somewhat. Okay, Anna. At present, Anthropology is the most successful option. Even the third rank holder also. She wrote exam with the geography as an optional. After 4 attempts, she changed the option to Anthropology. In the 5th attempt, directly she cleared the exam, that too with All India rank number 3. Two, nowadays, revision has become very, very important. The day before the exam. If the syllabus is less, then at the day before the exam, we can complete the revision. Revision is key to success. If there is a sufficient time for revision. So, anthropology, being an engineer, you prefer anthropology not to subject because of the biology and physical anthropology. Now plate one first. Then I'll just